Buenas tardes a todos y todas. Es un placer daros la bienvenida a esta jornada de inserción laboral en Educación Bilingüe, organizada por el Grupo CEF UDIMA, con el objetivo de acompañaros en uno de los momentos más relevantes en vuestra trayectoria académica y también profesional, el paso del ámbito formativo al mercado laboral. La educación bilingüe es hoy un sector en constante evolución, marcado por nuevos enfoques metodológicos y cada vez más por la incorporación de la tecnología y la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este contexto resulta fundamental conocer no solo las salidas profesionales existentes, sino también las competencias claves que se demandan actualmente en los centros educativos y en otras instituciones vinculadas al ámbito educativo. A lo largo de esta jornada tendremos la oportunidad de escuchar a profesionales con trayectorias diversas que compartirán con vosotras su experiencia, su visión del sector y orientaciones prácticas para afrontar con éxito la inserción laboral en el ámbito de la enseñanza bilingüe. Os animamos a aprovechar ese espacio para escuchar, preguntar y reflexionar. Y sobre todo para empezar a construir una red de contactos profesionales que será clave en vuestro desarrollo futuro. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperemos que esta jornada os resulte útil, inspiradora y orientadora. Es un placer de dar comienzo al programa con Carmen García. Carmen es una auténtica apasionada de la educación y de la didáctica del inglés, con una sólida trayectoria tanto en el ámbito universitario como en la enseñanza en centros educativos. Se formó en la Universidad de Alicante, institución en la que actualmente trabaja, como profesora de didáctica de la lengua y la literatura inglesa en la Facultad de Educación. Además, cuenta con más de 23 años de experiencia docente como profesora de inglés y francés en Salesianas Alicante, lo que le aporta una visión especialmente valiosa, muy conectada con la realidad del aula y con los retos a los que se enfrentan los docentes a su día a día. Carmen forma parte del Departamento de Innovación y Formación Didáctica, y en su línea de investigación es claramente innovadora y de enorme actualidad. El uso adecuado de la inteligencia artificial en las aulas para la enseñanza de inglés como lengua extranjera, con especial atención al alumnado con altas capacidades. Además, entre sus próximos proyectos destaca una estancia de investigación de larga duración en la Universidad de Aberdeen en Escocia. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartir tu experiencia con nosotros. Cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes, para mí la verdad es que es un honor poder estar aquí y sobre todo pues poder arrancar esta primera jornada de enseñanza bilingüe con UDIMA. Voy a pasar a hablar, como bien has dicho, ¿no? Lo que me gustaría enseñaros hoy es, pues bueno, una pincelada de lo que voy a impartir, como ha comentado Shannon, en la Universidad de Aberdeen, que es la didáctica, cómo aplicar la IA en la enseñanza del inglés. Es cierto que mi especialidad y mi línea de investigación de mi tesis doctoral es especialmente en alumnado con alta capacidad, pero bueno, hoy querría abarcar pues todo lo que nos podemos encontrar en nuestras aulas, ¿no? Lo primero quería hablar del gran miedo que muchos compañeros, ¿no? Les aterra el tema de la inteligencia artificial ha venido para sustituirnos, no me fío de la inteligencia artificial. Hay, la verdad, muchos detractores de usar la IA en nuestro aula porque piensan, ¿cuál será el papel del profesor a partir de ahora, ¿no? Pues bueno, es simplemente hacer un cambio, una evolución a transformarlos, lo que se denomina en el mundo tecnológico y de la educación, que es el profesor centauro, que no deja de ser ese educador dinámico, quien sabe mezclar las metodologías tradicionales del aula
en la que hemos vivido pues, toda nuestra vida, con los recursos más avanzados tecnológicamente, pues para con ello producir sinergias educativas potentes a través pues, de esa implementación estratégica de la IA en el aula del inglés como lengua extranjera. Eso también es un poco lo que os voy a intentar decir hoy. No tenéis más que pensar en mí. Ya habéis oído a Shannon que llevo 23, 24 años siendo docente. Yo arranqué la docencia ya por 2002 con el Nokia 610 y ahora pensad que nuestro alumnado llevan móviles mejor que nosotros y que están constantemente con este scroll infinito y la IA forma parte de su día a día. ¿Qué quiere decir? Pues que no tengo que obviar lo que yo ya sé como profesional en la escuela tradicional de toda mi carrera como docente, como educadora, sino coger eso, ¿de acuerdo? Y hacer lo que os voy a hablar ahora luego, un cambio de paradigma, porque lo de uso la IA estratégicamente, así como lo que yo denomino a lo mejor un pegotito, pues bueno, hoy hago una cosa, para empezar no está mal, voy a probar, voy a experimentar, pero lo que tengo que intentar hacer es buscar una estrategia docente, una estrategia pedagógica y verdaderamente que no sean cosas sesgadas o que no sean aplicaciones puntuales, sino que forme parte de tu pedagogía a la hora de enseñar tu área del inglés, ¿no? El profesor nunca va a poder ser sustituido por la IA. Tenemos que pensar que es nuestra aliada. Tampoco como pone ahí en el PowerPoint que sea nuestra esclava, en el que hazme un ejercicio de tal y de cual. De manera puntual puede, pero ahora veréis que voy a enseñaros estrategias de cómo sacarle un mayor partido de acuerdo a la IA en tu aula de inglés, ¿no? El profesor sigue siendo fundamental en el aula, pues para si tenemos que mandarle un proyecto a nuestro alumnado y le permitimos inspirarse en la IA sabemos que tiene alucinaciones, les da datos erróneos y sobre todo pues a veces tiene muchísimos sesgos y muchísima información pues que no es de todo fidedigna y ese factor humano lo tenemos que seguir poniendo nosotros para double check esa información y darle cierta credibilidad. También puedo usarla para evaluar y lo más importante, que es en el caso de, como os comentaba, mi tesis doctoral, para tener una educación más inclusiva, ayudándonos a adaptar los contenidos tanto para una alta capacidad como para un chaval que tenga TDAH, una dislexia o cualquier tipo de necesidad educativa especial que requiera de una respuesta educativa adecuada. El cambio de paradigma del que os hablaba, yo claro que debo empezar a utilizar la IA de una manera localizada. Pues voy a probar creo que lo más importante es encontrar qué modelo de inteligencia artificial va más conmigo. A lo mejor tú eres más de ChatGPT, eres más de Copilot de Microsoft o de Gemini. En mi caso, el que más uso yo, porque al fin y al cabo es el que más me da las cosas como a mí me gusta, dentro de que ahora también os enseñaré cómo hacer un buen prompt, porque yo, parece una broma lo que os voy a decir, pero yo siempre digo que la inteligencia artificial no es tan inteligente, lo cual quiere decir que no le vas a decir, dame un ejercicio de activa a pasiva y estoy completamente segura de que lo primero que te emane la IA vas a decir, uy, esto no era lo que yo esperaba, uy, no, este ejercicio no me gusta, no va conmigo, entonces pues tenemos un poco que educarla y aunque no nos lo creamos, la IA va conociéndote y a medida que vayáis pidiéndole más y creando más prompts para ella, te va a ir conociendo y te va a dar pidiendo menos información porque ya conoce qué tipo de ejercicios te gustan y etcétera. Por tanto, vamos a intentar con la IA personalizar, no estandarizar como en el paradigma educativo tradicional. Vamos a intentar usarla para darle un pensamiento crítico, para poder llevar al aula un pensamiento crítico que ayude a nuestro alumnado a desarrollarlo y obviar la memorización, que a lo mejor es más los ejercicios de drilling de toda la vida, de repetir y repetir y repetir, ejercicios de condicionales, cuando a lo mejor le podemos pedir a la IA situaciones en las que se las pueda dar a un alumno y con su pensamiento crítico las transforme en condicionales, pero que él razone qué tipo de condicional voy a usar. ¿Es probable? ¿Es possible? ¿Es impossible? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, que desarrolle ese pensamiento crítico. El profesor, como digo, como guía, como mentor,
no solo como esa fuente de conocimiento de llego y hoy me toca explicar el present perfect, venga, pues ala. Voy a que no solo les transporte ese conocimiento, sino que les guíe, que pueda hacer una clase invertida, una flipped classroom, que ahora os enseñaré también cómo a través de la IA y les guíe a ellos y les ayude, o sea, esa persona que les apoya. El contenido puede ser adaptativo y no estático gracias a la IA y a ese cambio de paradigma educativo. Me puedo centrar más en una evaluación continua y formativa y huir de la sumativa. Es decir, todo lo que yo esté haciendo con los chavales, con la IA, lo puedo valorar. De hecho, lo debes valorar, porque es un trabajo que el chaval también está desarrollando de la manera adecuada, porque creo que eso también es muy importante. Es como que se nos ha dado una herramienta, le hemos dado un Black & Decker, le hemos dado una sierra mecánica a unos niños de 13, de 14 años y no saben usarla. Es como, vale, pero ¿a esto a qué le doy? ¿Esto qué corto con esto? ¿Puedo cortar tejido con una...? Pues vamos a cortar tejido con una sierra mecánica. No se puede. O sea, Dios mío, qué peligro. Entonces, considero que falta también mucha literacy en IA, no solo para nosotros como educadores, que es lo que voy a intentar hoy subsanar con la ponencia de hoy, sino también nuestro alumnado. Nuestro alumnado carece, considero que no sabe cómo usar, la usa inadecuadamente. La usa inadecuadamente y nosotros podemos ser esos portavoces que le ayudemos, le enseñemos a usarla de una manera adecuada. Y por último, otro cambio que nos puede ayudar el uso de la IA en nuestro aula es pasar de un contexto más real o de un aislamiento de ceñirme al libro, al texto del libro, al listening del libro. Hoy os voy a enseñar una maravillosa manera de cómo hacer listenings con IA fácilmente y salirme de los readings que me pueda proporcionar, por ejemplo, de una manera estática y aislada mi libro de texto y cómo conectar con los problemas del mundo real, cómo puedo pedirle a la IA que, por ejemplo, podamos con un segundo de bachillerato debatir de algo que esté ahora en la calle, que ahora sea algo, un tema de controversia actual. Entonces, pues simplemente a ver si nos acercamos un poquito más a nuestra columna derecha, a ese cambio de paradigma de una educación con IA. Y nunca he dicho huir, nunca he dicho evitar la educación tradicional, porque es nuestra base, pero siempre con esa base, con esas buenas raíces, con esa buena pedagogía y esa buena didáctica del inglés, implementarle de una manera extra la inteligencia artificial. Lo primero que os quiero enseñar es cómo hacer un buen prompt. A veces, como os digo, queremos ser breves, queremos subirles algo al Classroom o al Teams. Hazme un ejercicio para rellenar con present continuous, que tenga oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Pues en un 99% te va a dar un ejercicio para rellenar con el present continuous y te va a dar un bloque con 4 afirmativas, 4 negativas y 4 interrogativas. Y yo, jolines, las quería mezclaicas, las quería que ellos mismos vayan cambiando. ¿Is she going? She isn't going. She is going. Y no todas en un pack. Ahora le tengo que volver a pedir, por favor, remézclamelas y méteme tales verbos más irregulares como plan, para que ellos sepan que planning, debate. ¿Cómo evitar el tener que pedirle tantas veces lo mismo? Pues siendo claro y específico, dándole un contexto relevante que es, pues por ejemplo, eres un profesor de inglés de primero de la ESO, que eso es lo siguiente, que es definir su papel, contextualizar que yo en ese momento me encuentro explicando esta gramática o explicando este vocabulario y quiero que me dé un texto para rellenar con estas 10 palabras. Y no hace falta ni que las escriba. Con el propio móvil hago una foto, se lo subo a la IA y ella misma lee la foto. Usa ejemplos. Me gustaría que estas oraciones de comparatives tengan esta estructura. Mary barra Tall barra Bob. Para que tú ya le digas que además tengan que meter, por ejemplo, el verbo to be. El tono, el estilo. Imagínate que le quieres pedir un reading
y lo quiero más formal, como si se tratara de un periódico, que es lo que se va a encontrar un segundo de bachillerato en un examen de selectividad, que sabéis que lo cogen del The Guardian, del Observer, del New York Times, o le puedo poner un tono más coloquial, más tal, pues si lo quiero a lo mejor para un tercero de la ESO, porque es el típico B1 de un email que envías a tu amiga Emma, ¿no? Pues por ejemplo. Si le quieres pedir muchas cosas, divídelas. Primero esto, luego ahora quiero que me lo transformes así y ahora asado. Porque normalmente si en el prompt viene todo el pack, no logra la IA dártelo concretamente como tú lo pides, ¿no? Y luego indica limitaciones importantes. Pues, por ejemplo, el ejemplo que os ponía de limitar el número de palabras. Yo le puedo pedir un texto para trabajarlo, para hacer un examen de selectividad en el aula y hacer un pequeño entrenamiento para la selectividad, para la EBAU, y decirle pues que me lo delimite al número estricto pues que hay de la prueba que se hace en la Comunidad Valenciana, que es donde yo vivo, porque a lo mejor en otra comunidad el texto es más largo, más corto, y pues bueno, tú le indicas dónde quieres que se mueva. Lo importante es acotarle. Cuanto más concreto, cuanto más específico, la IA va a emanarte mejores resultados, ¿eh? En cualquier momento dado. ¿Cómo puedo hacer una buena intervención metodológica de la IA en nuestras aulas? Pues voy a empezar, os voy a dar 8 tips hoy, 8 maneras, 8 plataformas que a mí me encantan para ayudarte a dar tu clase de inglés implementando la IA no solo correctamente, sino de una manera pues, muy educativa y muy interesante para el alumnado. Y de verdad espero que también os guste. Pues la primera es una flipped classroom. Yo quiero explicar un nuevo contenido mañana y quiero hacer una clase invertida y la opción A es que yo le diga al alumno que se meta a un modelo de IA, ¿vale? El que ellos deseen. Casi todos usan el ChatGPT, lo tienen todos en sus tablets o en sus móviles directamente instalados, ¿vale? Y una vez que está en esa IA generativa, pues que le pida lo que yo he pedido que se traigan para mañana preparado, que por ejemplo es la explicación de los verbos modales que expresan ability, prohibition and obligation, para ver can, could, be able to, must, mustn't, o possibility, may, might, o lo que sea, y que eso lo traigan razonado para que mañana lo van a tener que explicar en clase, o al menos yo, si quiero verlo, pues les puedo preguntar directamente y ellos lo han traído entendido de casa y luego lo trabajamos juntos en clase, ¿de acuerdo? O la opción B es que yo le cree ese contenido, ¿vale? Pues porque diga, bueno, a ver lo que van a encontrar estos niños en la IA, o son muy pequeños, son de primero de la ESO. Me gusta la idea del Flip Classroom, pero no me gusta la idea de que directamente les deje ahí, la usad la IA. A lo mejor tercero y cuarto, segundo ciclo de secundaria o bachillerato, cada uno que decida. Para eso está la opción de que eres tú como profesor, como educador, quien crea el contenido con una Gen AI y se lo doy al estudiante. Oye, pum, te he subido a tu Teams, te he subido a tu el Classroom, te he subido a nuestro Moodle de clase, a la plataforma que usemos esta información, tienes que entenderla, tienes que razonarla, mañana la vamos a trabajar en clase. ¿Y cuál podemos usar? Claude, que yo lo he puesto en primer lugar, pues porque ser el que más me gusta, Mistral, que no está ahí, que es uno francés que también cada vez está cogiendo más fuerza, ChatGPT, Gemini, Copilot. ¿Qué puedo hacer? Guías de estudio, y no solo la que le quiero subir, sino que una vez que la tengo hecha, la puedo pedir, subirla para todos, y a lo mejor pedirle una adaptada para un niño que tenga una necesidad educativa, especial educativa, que me haya dicho la orientadora previamente, este niño tiene esta, lo que sea, ¿no? Y se lo puedes pedir adaptado y a ese niño puntualmente encima se lo metes adaptado, o más extendida, si es una alta capacidad, pues progresar un poquito más. Muy bien, el modal, pero a él le puedas, imagínate, el modal perfect ya, ¿por qué no? Los otros niños tienen solo modal verbs y estos tienen modal perfects porque es más extendido. No solo que sea alta capacidad, hay gente muy talentosa en inglés y que puedes darle ese punch, ¿no? Mayor, y, ¿por qué no?, ir extendiendo esas guías de estudio. También puedo incluso, una vez que he generado esa guía de estudio o ese PowerPoint, como os pone ahí, incluso a través de fotos, que luego puedo pasar por el diseñador de IA de la plataforma PowerPoint, pues puedo decirle que me genere, en base a esta información que voy a subirle a mi alumnado,
Genérame algunas preguntas para verificar que lo han leído, para verificar que lo han entendido, y tú te las guardas y es lo que al día siguiente utilizas para verificar que ese alumnado ven por dónde van los tiros y se han enterado, y ya puedes pasar a la acción de ponerte a trabajar en ese contenido, ¿de acuerdo? No es una manera de sustituir la explicación tú al día siguiente, pero va a ser una explicación invertida en la que tu alumnado te va a ayudar a dar esa clase. Va a ser mucho más retroactiva, va a ser mucho más proactiva, porque tienes a tu alumnado al 100% con esa información que ya conoce. Es mucho mejor, sobre todo con contenidos complejos que a lo mejor están en clase, lo explicas tú de cero un día, pues abrir la libreta, vamos a ver no sé qué, y hacen, no me estoy enterando. Si un día antes, 2 días antes lo tienen en su poder, va a ayudarle a que ese contenido lo vean con más seguridad y con menos miedo. Y luego también me puede ayudar a crear andamiajes, scaffolding para usar antes de mi clase. Pues hoy voy a dar esto, pues quiero que me prepare un andamiaje, una actividad, lo que antes llamábamos a lo mejor un warming up, para que el alumnado no le pille por sorpresa que voy a explicar el report speech. Pues a lo mejor puedo decirle, genérame unas viñetas en las que dos personajes, hay un chico y una chica hablando y uno le dice, hello, I can go to your party tomorrow. Oh, brilliant. Y en la siguiente viñeta, que la niña que le ha dicho brilliant le esté contando a una amiga que se ha encontrado a este chico y le ha dicho that he could come to my party. A lo mejor eso es un scaffolding maravilloso para explicar un report speech visualmente con unas viñetas y decir, ¿qué es esto, chicos? Y ellos dirán, ay, pues que alguien le cuenta en tercera persona a otra persona algo que ha sucedido. Perfecto. Esto es el estilo indirecto. Puede ser tu introducción perfecta que te puede haber creado la IA. Esto sería en base a cómo dar una clase invertida, una flipped classroom. Os he dado muchas versiones y espero que pongáis alguna en práctica la semana que viene. Otra cosa que me encanta, que es una plataforma que se llama Rubric, es para generar rúbricas. Y lo que más me gusta es, uno, es gratuito. De hecho, todo lo que os voy a enseñar hoy es gratuito. Nada es pro, nada es de pago, nada es de... ¿vale? Pero la segunda cosa que me encanta es que es editable, es decir, que la rúbrica que me emana la IA, esta plataforma de inteligencia artificial generativa, me la da editable. Yo puedo cambiar cuadritos, quito esto, tal, elijo si la quiero analítica, elijo si la quiero tal, si la quiero de 1, 3 y 5 o 1, 2, 3, 4 y 5, más puntillosa, más buscando el detalle. Le pongo, clico la edad, clico la asignatura, clico qué objetivos busco, eso lo escribo yo, ya la tengo genial, ya me gustan los cuadrados, pam, pum, y es cuando me la pasa a PDF y me la autodescarga en mi ordenador. Yo la tengo para corregir, se la puedo pasar al alumnado para que de antemano ellos sepan qué es los requisitos, los mínimos que yo pido para ese proyecto, para esa actividad, para ese trabajo, para lo que sea, y ya de antemano ellos lo saben. Luego he sacado no sé qué, oye, mira, es que esta línea te la has saltado, porque era que tenías que haberme entregado un menú al finalizar el diálogo y el menú no lo has entregado. O sea, te falta esto, te falta esta puntuación, te falta, pues bueno, para crear rúbricas, esta plataforma la verdad es que me encanta. ¿Vale? Vamos a pasar al tercer momento que os quiero explicar, y es cómo promover, cómo favorecer la inclusión en tu aula, ¿vale? Voy a hablar ahora un poco y luego lo voy a extender más proyectando pantalla más adelante. Y por ahora os cuento que la IA, yo siempre digo una cosa que siempre digo y quien me conoce lo sabrá, que la educación no es café para todos. No, no. Uno va a necesitar un café, otro un café bombón, un solo largo, un café con hielo, uno con leche, un capuchino, etcétera, etcétera, etcétera. Una leche manchada. ¿Qué quiere decir? Que en educación, pues tenemos que andar siempre adaptando. Yo, está claro que tengo el grosso de mi alumnado es normoneuronal, no tiene ninguna necesidad educativa especial, pero hay alumnado que voy a tener que adaptarle los contenidos o adaptarle el examen o adaptarle un texto, pues por cualquier
motivo, ya sea un TDA, un TDAH, una dislexia, una alta capacidad. Muchas veces pensamos que la alta capacidad, es que este va solo, es que este... No, no deja de ser un grupo que sigue estando dentro del alumnado que necesita una necesidad especial, educativa y una respuesta educativa específica a su condición. Y esto lo tenemos que tener todos claro. Es cierto que muchas veces es el gran olvidado por ese mito de, si este va solo, si este, me hago lo bien que se entera, si es un máquina, si es que saca... Sí, si a lo mejor tiene otra serie de rasgos, pero no si no le haces caso. Está estadísticamente probado y sale en una de las publicaciones que recientemente he publicado, valga la redundancia, que hay un grandísimo tanto por ciento de alumnado con alta capacidad que abandona su escolaridad o que tiene fracaso escolar porque no hemos sabido adaptarle, porque no hemos sabido darle esa respuesta educativa adecuada. Pues la IA nos puede ayudar a motivar aún más este alumnado que necesita una estimulación cognitiva mayor, a darle materiales más complejos y avanzados, o también adaptar las destrezas a un niño pues, que lo necesite por otras de las causas que he nombrado anteriormente. Una dislexia te lo pondría en letra verdana o arial, con un número superior, con un mayor interlineado. Te lo adaptaría poniendo más ejercicios, por ejemplo, de relacionar y de seleccionar para este tipo de alumnado. Es decir, una adaptación de acceso, que es precisamente lo que necesita este tipo de alumnado que estoy nombrando, ¿de acuerdo? No estoy hablando de una adaptación curricular significativa, que también te puede ayudar a hacerla, ¿vale? Estoy hablando de una adaptación de acceso en la que tú le das los mismos contenidos que están estudiando los 23 compañeros. El que hace 24 estudia lo mismo, el mismo vocabulario, la misma gramática, pero se denomina de acceso porque le estás haciendo esa información más accesible a su condición, que él pueda acceder de una mejor manera, porque si no, no se entera. A un TDAH tú no le puedes dar un examen de un niño normoneuronal, porque si se ve 3 ejercicios en una misma página, todo escrito a ordenador, todo... No, se lía 1 o 2 ejercicios por página con un gran interlineado, con un gran espacio entre los dos y que él pueda... que esto es uno y aquí acaba y aquí empieza el otro. Y aunque se lo des grapado, también numerado. Es decir, cada necesidad educativa especial necesita una respuesta educativa distinta. Y lo que os intento decir hoy es que la IA puede ayudarnos porque es un gran trabajo. A mí, por ejemplo, que os digo que llevo ya muchísimos años, es hacer uno en base a ese uno, ese examen, creas el otro y creas el otro y creas el otro. Me ha llevado durante todos estos años muchísimo tiempo que puedo ganar con la IA. Está claro que lo que me da, luego como educadora, como profesora, lo matizas, lo cambias, lo mejoras, lo implementas, pero el grosso del trabajo, la IA os aseguro que os puede ayudar mucho, ¿de acuerdo? Una herramienta de la que os quería hablar era DFID for Teachers. DFID for Teachers me gusta mucho porque te da un texto, un vocabulario, lo que tú le pidas. Luego, si queréis, os podéis meter a echar un vistazo a esta plataforma. Os va a encantar porque lo que te da, que son como situaciones de aprendizaje completas con su texto, su vocabulario, su tal. Tú le pones de qué tema quieres que sea, imagínate journeys, y te prepara una gran cantidad de ejercicios y actividades que puedes fácilmente pasar a tu alumnado, pero en un simple clic ese ejercicio te lo puede adaptar para distintas realidades, ¿no? Cuán difícil ha sido a veces para nosotras en educación, en la clase, en el aula, tener incluso dar, ¿no? Como casi en secreto a ese alumno, que no te vean, ¿no? Porque, claro, también vivimos en una ley de protección de datos en la que no puedes llegar a, esto para ti y esto distinto. Lo de distinto, ¿cómo? ¿Pero a este qué le pasa? Y el poder ahora dar lo mismo, pero de distinta manera, y que también ese alumno no se sienta, che, soy distinto, ¿por qué me dan una cosa diferente? ¿Por qué no? DFID, al igual que otras plataformas de IA,
te puede ayudar a normalizar esa situación, a ser más inclusivo de una manera, pues eso, menos disruptiva, menos, pues bueno, un poquito más amable, ¿no? Que siempre nos gusta más buscar eso en nuestro aula, ¿no? Entonces, pues DFID os va a encantar porque es que tú tienes lo que yo denomino, pues bueno, para este alumno normoneuronal y puedo bajar, puedo subir. Luego os voy a enseñar esto un poquito más adelante con el Teams, que yo creo que os va a encantar, ¿no? Bueno, ¿y qué no decimos de esos listenings tan estandarizados que nos proporcionan los libros? Madre mía, y luego enviamos a hacer un examen oficial a nuestro alumnado y le ponen un inglés australiano, una persona de mediana edad o incluso de la tercera edad hablando, y esos listenings que vienen en el libro, Dios mío, todos en un British English. Oh my God, perfectly spoken, always spoken by teenagers. Y luego la realidad no es esa. Tú viajas a Londres o viajas a Manchester y te pierdes en el aeropuerto y solo no ves a teenagers. Y parece una tontería, pero si el oído se acostumbra solo a escuchar un timbre de voz, luego escuchas a una persona de mediana edad y te quedas, no lo entiendo porque es más grave, o no lo entiendo porque es más agudo, no lo entiendo. Entonces, ¿cómo puedo crear podcast? Y un poco más adelante os voy a contar cómo puedo crear listenings. Pues tan fácil como entrar a Copilot, si le das al más, se despliega y pone crear un podcast. Pinchas temática y duración y ya tienes un podcast creado. Sí que es cierto que la versión gratuita tiene un límite de podcast y te va diciendo, te quedan uno, te quedan dos, te quedan tantos, lo que sea, pero bueno, puedo aprovecharme de, bueno, esa plataforma gratuita y, bueno, ya si quiero la versión Pro, pero al menos con Copilot puedo crear podcasts. Con Suno, por ejemplo, que me gusta también muchísimo. Puedo crear mis propias canciones con vocabulario específico, ¿de acuerdo? Entonces, me gusta mucho si estoy viendo el vocabulario de weather o el vocabulario, no sé, de lo que sea, o de adjectives, que ahora está viendo con uno de los grupos, pues que esté bastante colmadito de adjectives y poder preparar luego el típico listening que nos ponían en el cole de rellenar huecos, pues que los huecos a rellenar sean precisamente el vocabulario de la unidad y así les está valiendo para estudiar. Estamos haciendo de una manera pues muchísimo más inclusiva ese vocabulario, mucho más educativo que, ala, copiar y traducir, el típico copiar y traducir el vocabulario y hay que memorizarlo. Pues si se trabaja en clase, muchísimo mejor, y si lo trabajamos de una manera tan divertida como puede ser rellenar esa canción y luego por equipos terminar todos cantándola como si se tratara de un karaoke, pues es maravilloso. Sigo con el tema de los listenings. Yo os he puesto aquí el paso a paso de cómo creo yo los listenings con un modelo de inteligencia artificial. Elijo uno que, como siempre os vengo diciendo todo el rato, pues siempre cojo, me gusta más Claude. Y yo le digo un buen prompt, que me cree un diálogo de dos personajes cuyo tema principal sea journeys, porque estoy viendo eso de los viajes y todo eso en cuarto de la ESO. Es un nivel para esta edad en el que quiero que hablen dos personas mayores o dos niños, dos adultos, lo que sea, que me meta además estas estructuras gramaticales, porque como estoy viendo el past simple y el past continuous, pues a lo mejor que cuenten su último viaje, o si estoy viendo el futuro, pues dónde les gustaría viajar este verano, ya cada uno lo que quiera. Una vez que se ha creado el diálogo, no escatimo. Sigo tirando de ella y le digo, muy bien, ahora me creas, este diálogo me ha gustado o no me ha gustado, igual lo paso a Word, lo edito, ahora me gusta. Se lo vuelvo a subir y le digo, a este diálogo, créale las preguntas de comprensión. Pues ya tengo las preguntas del listening creadas, que son las que le voy a subir en un foro en el momento en que le vaya a dar el play en la clase, pues ya tengo mis preguntitas que van a tener ellos delante y el audio que yo le voy a dar al play. Me gusta utilizar Natural Reader y copio el texto en esa plataforma de IA generativa, que es una plataforma que transforma texto a audio, y
como bien os he dicho, esas preguntas de comprensión las copio en un formulario y las envío a los alumnos, o las proyecto y ellos miran y responden, o las subo a su Teams y a su Classroom y me van poniendo las letritas, las opciones correctas en su libreta. Hay múltiples opciones, ya tengamos tablet en el aula o no, en un momento dado, ¿vale? Y pues nada, a practicar con ellos ese diálogo. No es un diálogo, pues eso, fortuito o tal, ¿no? Es un diálogo muy buscado en el que tú le has pedido estrictamente cosas que te van a salir en tu próxima prueba evaluable y que estás trabajando, pues bueno, a lo tonto, en el aula con ellos. Sobre todo es un aprendizaje muy inspirador porque es que ellos ni se están dando cuenta de que están absorbiendo esa información. Y entonces, pues bueno, resulta una estrategia educativa y pedagógica pues muy potente, la verdad. Me gusta Natural Reader y me gusta TTS Maker, pero TTS Maker me gusta menos porque no me permite elegir tantos tipos de voz, tanto, creo que aquí ves, os he puesto una foto, por ejemplo, aquí tengo arriba a la izquierda qué tipos de inglés tengo. Tengo el inglés, el típico de siempre de India, o sea, el típico de siempre de USA, UK, Canadá, Australia y USA, pero también tengo un inglés de Gales, un inglés de New Zealand, un inglés de Filipinas, un inglés dentro de ese. A la derecha estaréis viendo, por ejemplo, yo he elegido inglés de Estados Unidos, ¿vale? Y ahí tengo ni más ni menos que puedo elegir las voces. Pues venga, voy a coger y mirad qué interesante pone el Umbriel. Tiene la voz friendly and expressive, or expressive and cheerful. O imagínate que es para segundo de bachillerato que o los bachilleratos, que es una entrevista de trabajo, pues a lo mejor me cojo la tercera voz porque dice que es professional on deep. Entonces, pues bueno, a lo mejor esa persona es la que coge el papel del que hace la entrevista, ¿no? Y el otro, puedo también, como veis, están las fotos, que es maravilloso también. ¿Por qué? Porque puedo saber más o menos las edades y jugar, que si yo estoy preparando un B2, es mucho mejor que coja una persona de mediana edad o incluso la tercera edad, porque suelen poner a gente más mayor, y un poco huir de los adolescentes o voces jóvenes, porque eso ya lo tengo en mi libro de texto. Puedo usar el del libro de texto para trabajar ese tipo de voces y ese tipo de RP, que es nuestro más parecido al British English, pero jugar con otras voces de no otro inglés, sino otros acentos de inglés, ¿vale? Otra actividad que me gusta mucho trabajar es lo que yo denomino flipped interaction patterns, ¿de acuerdo? Que son patrones de interacción invertida. ¿Qué es esto? Diréis, mía, ¿qué es esto? ¿Qué nos está contando esta chica? Bueno, pues esto es simplemente pedirle a los estudiantes que entren, a lo mejor en el aula. No es un juego muy divertido, es un juego, es una actividad que les chifla. Pues venga a entrar, todos lo tienen instalado, ya os digo, no hay, y si no, bueno, pues es que entran, vamos. Abrid el modelo de inteligencia artificial que más os chifle, que transforma texto a imagen. El ChatGPT lo tiene, por ejemplo. Y les pides que escriban, ellos súper elaborado, cada uno ahí concentrado, súper elaborada, una descripción en inglés, of course, it has to be in English, a great description of an image, okay, on the top right corner, in the background, in the foreground, in the center, in the middle, por donde sea, todo súper bien explicado. Que esto luego también para practicar el examen de B1 o de photo description, pues es fenomenal, ¿no? Entonces ellos ahí escribiendo, todo súper detallado, con colores, un gran uso de adjetivos, todo bien. Ya estás a lo tonto, ahí los tienes y están doing a writing, ahí, maravillosamente. Me encanta. Y ellos no lo saben, pero están ahí haciendo un writing maravilloso. Ya estás trabajando una skill en el aula. Muy bien. Le ha transformado ese texto en una imagen, ¿vale? Perfecto. Pues ahora se intercambian las tablets, se intercambian los dispositivos, o no sé si tenéis, que por ejemplo en mi centro educativo, sí que antes de que tuviéramos tablets, con el permiso del profesor para una actividad educativa, se podía usar el móvil ad hoc. Ojo, no hay para luego aprovechar y mirar el WhatsApp, ¿eh?
o para una cosa muy puntual que estáis trabajando en algo. Se intercambian, en mi caso, las tablets y es el niño que coge el dibujo que le ha emanado la IA del amigo de al lado, la describe en inglés en alto. Pues como decía, de manera muy sibilina, sin que yo sepa nada, también están practicando el speaking. Entonces, ok, I can see a woman and she's smiling, muy bien, y el otro hace la otra. Pues como veis, estos tipos de patrones de interacción invertida nos pueden ayudar a trabajar estas dos destrezas en el aula de una manera divertida y además bastante simple. Y les encanta cuando lo hacemos y es una manera en la que están trabajando la redacción y la expresión oral sin ellos mismos percatarse y se divierten un montón. Incluso ellos, entre ellos se ayudan. No, es on the top right corner, no. She isn't wearing that, que esto es blue, ¿no? Es brown hair and you said blonde hair, como que se ofuscan, ¿no? Y se enfadan un poquito si no lo describen bien, como yo, oye, que yo no había hecho eso, que estás tú describiendo un churro de imagen y mi imagen, por favor, es poco más que una obra de arte. Entonces, pues lo pasan muy bien, yo me voy paseando por las mesas, es súper divertido, sabéis lo que nos cuesta, los que sois docentes, sabéis lo que nos cuesta, que hablen, que les da mucho corte, les da mucha vergüenza, y es que cuando toca esto, ya ni vergüenza ni nada, es una actividad. Bueno, ahora quiero llegar a contaros la última herramienta, ¿de acuerdo?, que quiero mostraros hoy, que son dos herramientas que están dentro de Microsoft Teams y que primero os explico y luego voy a pasar a enseñaros su uso y cómo hacerlo en varios clics, ¿vale? Dos herramientas que me encanta es una herramienta ya que tiene que es de progreso de lectura, que es la número 1, y la número 2, que es una herramienta que es un entrenador de speaking, que creo que os vais a quedar con el informe y con todo bastante sorprendido, ¿no? Bueno, tú tienes que crear esa actividad de progreso de lectura, que puede ser creada con la ayuda de la IA. Les puedes pedir que te pongan cámara o que no te pongan cámara, ¿de acuerdo? Y en ese momento a mí me gusta poner solo que tienen un intento y entonces la maquinita les hace. Yo sí que les aviso. En el Teams tenéis una tarea y es de progreso de lectura. ¿Qué les evalúa? El speaking, el modo en el que leen, la pronunciación, sobre todo pronunciation. Y ahora os enseñaré qué informe te llega a ti y tú se lo puedes enviar a ellos, ¿vale? Me gusta ponerles un intento, yo les aviso en clase que lo van a recibir, pero que cuando lo vayan a hacer estén ya como ya estoy preparado porque es que esto hace 3, 2, 1 y te lanza el texto y tú ahí con tu camarita y ya te pones ahí a leer el texto que yo te haya puesto. Cuando acabas le das a enviar y lo que haya sido, ya haya sido. ¿Y qué recibes? Esto. Ahora vuelvo para atrás. Este informe, veis, si os dais cuenta aquí, no sé si lo vas a ver, sería la carita grabada, que por temas de protección pues no he puesto, ¿vale? Y aquí, pues esta persona ha tardado 39 segundos en leer el pequeño texto de London, ¿vale? Ha sacado un 9,2, un 9,2, porque también he de decir que me lo ha hecho una compañera para probar y para daroslo hoy, y sale. Pero lo que me gustaría que ya saca un 9,2, porque le dije, a ver, omite algo. Entonces, pero aquí mirad qué interesante. Te dice los errores de pronunciación, que claro, en su caso han sido nulos, me lo hizo demasiado bien. Y mira que le dije, equivócate. Los errores de pronunciación y te los marcaría de color violeta, que aquí no hay ninguno. De fucsia si se ha saltado alguna palabra. Ha hecho 5 inserciones, que quiere decir como que ha insertado palabras que no estaban y estos son repeticiones de palabras que ha dudado y ha repetido y estos son autocorrecciones. Su índice de precisión es un 9,2 y entonces, pues bueno, es una manera fácil de evaluar su progreso de lectura, una nota más a tener en cuenta en el speaking y, pues bueno, ya os digo que este sería el informe que recibes solo tú. Paso a explicaros el entrenador de speaking, ¿vale? El entrenador de speaking a mí me resulta ya una locura.
tú les envías a los estudiantes el tema sobre el que tienen que hablar y les dices, tenéis una actividad de entrenador de speaking en vuestro Teams y esto es lo mismo. 3, 2, 1 y les aparece el tema. Talk about your favorite animal. Yo qué sé. O talk, advantages and disadvantages about taking the public transport. A lo mejor para chavales más mayores. Pues ahí empieza la máquina. La IA les está viendo. Ven si están aquí y se han pasado 3 pueblos. Ven si están aquí y tal. Ven las veces que han repetido sonidos como en o a ver qué le digo yo a esta mujer ahora de los public transports, esto, Dios mío. Entonces, pues eso. ¿Qué tipo de informe se reciben? Este otro, que como veis, es un despliegue, una maravilla, donde viene cuántas palabras ha hablado por minuto, si ha tenido contacto visual o no, la distancia con respecto a la cámara dice que ha sido coherente, porque lo mismo mi amiga se mantuvo, me lo ha hecho una compañera del cole. En este caso ha repetido nada menos que 6 veces la palabra y 3 la palabra whatever. Aquí viene una rúbrica, bueno, una gráfica, mejor dicho, de su ritmo, que empezó muy bien, pero luego ahí bajó porque le dije lo mismo que a la otra amiga, no me lo hagáis perfecto, ¿vale? Tono, sigue así, ta, 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 ta. Pronunciación, buen trabajo, has pronunciado de forma clara, muy bien. O, bueno, entonces esto sí que es cierto que lo recibes, tanto tú como él. No deja de ser un entrenador al cual tú también le puedes ir dando una nota positiva si va para arriba o negativa si vemos que es que está pasando de este entrenamiento, no lo hace bien, ves en el informe que sigue cometiendo los mismos errores y no va avanzando, no avanza. Entonces, pues bueno, son herramientas formativas que podemos utilizar para nuestra evaluación, pequeños informitos, y esto me lo guardo. Mire, voy a ver cómo está evolucionando este alumno. Uy, qué mejoría ha hecho, uy, qué maravilloso. O, no. Entonces, estas herramientas, ambas, como pone aquí, te crean rúbricas para que puedas evaluar al alumnado, pero cierto es que yo prácticamente nunca las he visto necesarias porque ya os digo que este informe tiene el 9,2 y este informe me gusta porque yo simplemente veo la evolución. Y ahora sí que voy a pasar a proyectar pantalla y os voy a enseñar cómo hacerlo. Muy bien. Y entonces aquí vengo al Teams, a tareas, le doy a crear y aquí veis este rótulo de aceleradores de aprendizaje. Y tengo el progreso de lectura y el de discursos. Vamos a empezar por el primero que os expliqué, que está genial. Le voy a pedir, porque yo no quiero hacer mi Word ni mi PDF, no, yo quiero tirar de IA a full, pues que me genere con la IA el fragmento. Venga, pues de qué topic quiero que me haga el fragmento. A ver, pues venga, de amigos y familiares. ¿Para qué edad? Pues venga, esto va a ser para secundaria, vamos a ponerle 14 añitos, 100, 120 me gusta, inglés de Estados, venga, genérame el fragmento, a ver si me gusta. Pues aquí está la IA haciendo su magia y generando un fragmento para mí. Os voy explicando, pues bueno, me gusta, pero vale, yo me quiero quedar pero ojo, voy a crear otro con una menor complejidad para estos alumnos que a lo mejor necesitan una adaptación de acceso, ser un poquito más inclusiva, ¿vale? Y lo bajo, o sea, este lo puedo copiar y me lo voy guardando y me puedo poner normoneuronal. Este que le doy para abajo y me lo hace un poquito menos complejo, me lo guardo para los que necesitan una adaptación de acceso. Este es el normal que estaba y le doy a la complejidad hacia arriba para o bien una alta capacidad, porque tendrá un vocabulario más rebuscado, o bien ese alumnado que sabemos que tira para arriba, que es talentoso en inglés, pues le puedo dar un poquito más el nivel, ¿vale? Voy a usar el normoneural y uso el fragmento. Perfecto, yo tengo este texto.
Nivel de lectura, yo siempre les pongo medio. Género, bueno, ficción. Intentos, aquí es cuando os he dicho que le digo 1, 3, 2, 1, ala. Y ellos empezarían. Generosity. Friends and family are very important in our lives. Y eso se va grabando. Tú puedes elegir, que lo pone aquí abajo, si quieres el vídeo o no. ¿Vale? Yo hay veces que les pido el vídeo. Yo a lo mejor les pido el vídeo al principio, si es alumnado que no conozco mucho la voz, porque vamos a abrir aquí un melón. ¿Y si se lo hace un hermano? ¿Y si se lo hace una amiga? ¿Y si yo no conozco mucho su voz? Me gusta pedir vídeo y luego ya digo, oye, esta es o esta no es o tal y cual. Y el entrenador activado, pero además le voy a dar, a ver, 10 minutos tampoco, esto como máximo se lee, vamos, como mucho, en 5 tampoco va a ir palabra por palabra. Y ahora lo nuevo que ha metido el Teams es que puede generar las preguntas y me genera, pues vamos a ponerle que me haga 5 preguntitas. Pues ala, la IA me está generando las preguntas y todo, porque esto va a tener un form incluido en el que cuando el alumno haga su entrenador de lectura, ¡pum!, le saltan estas preguntas sobre el texto que se ha leído y también medir su nivel de comprensión, ¿de acuerdo? Ya le daríamos a siguiente, diríamos para qué día queremos que le salte y al niño le salta, como os he dicho. Probadlo de verdad porque es una maravilla. Como bien os digo, avisadlos de que es un intento o poned 2 y bueno, que se queden con el segundo, ¿no? El segundo siempre chafa al primero. Entonces, que le van a salir 3, 2, 1 y a grabar o voz y cámara, ¿vale? Voy a enseñaros ahora rápidamente cómo hacer una tarea de lo que os he dicho antes, del crear, aceleradores. Antes os he mostrado esta, que era para leer un texto. Ahora quiero el de entrenar el speaking, que es el progreso de discursos. Pues venga, muy bien. Entonces, speaker progress, el inglés, quiero darles un intento, ¿vale? Y que el tiempo que tengan que estar hablando, máximo de 3 minutos, ¿vale? Y yo aquí les requiero vídeo porque me interesa mucho también, ¿por qué? Porque les mide su movimiento corporal, si están muy cerca de la cámara, si están manteniendo eye contact o no, porque claro, al fin y al cabo, si van a presentarse a un speaking, imaginaos, en una prueba de la Escuela Oficial de Idiomas o de Cambridge o de cualquier otro tipo, pues necesitan tener también ese eye contact con el examinador, ¿no? Que sí que libere un informe, ¿de acuerdo? Y ese informe le llega a él y a ti y yo quiero que todo, que me hable del ritmo y que ellos vean qué ritmo de palabras, que ellos vean si han puesto alguna palabra de relleno entre frases o no, el tono que han usado, la pronunciación, si han sido inclusivos, si han repetido muchas palabras y su lenguaje corporal, yo le pido todo. El eye contact, la distancia y sobre todo que no estemos así, con el pelo así por ahí, porque me muero de la vergüenza, o que lo hagan con una gorra o que lo hagan, vamos, tiene que estar la vista despejada. Ya os digo que cuando le das a siguiente, simplemente escribes el topic, advantages and disadvantages about shopping online. ¡Hala! 3 minutos hablando de eso, pues ¡hala! Que hablen y en el momento ellos reciben el informe y tú lo tienes en copia. Y es la foto que os he enseñado antes. Volvemos, si queréis, a la presentación. Gracias. Que es ese informe maravilloso en el que tú vas viendo la evolución de tu alumnado. Y formativamente lo puedes ir evaluando de una manera progresiva a lo largo del curso. A lo mejor haces 1 o 2 al trimestre y vas viendo cómo va evolucionando, ¿de acuerdo? Incluso lo puedes copiar y pegar y enviarlo a la familia. Pero bueno, ya sabemos que los adolescentes a veces no cuentan mucho. Pero bueno, voy acabando con que la IA nos da todos los beneficios de los que se había hablado, pero también tenemos diversos retos potenciales, ¿no?, que nos podemos encontrar, como sesgos, ¿no?, que esté sesgado, que haya alucinaciones y esa información no sea real. ¿Cuántas veces no le hemos pedido que nos dé un ejercicio y ponía she don't like y te quedas, Dios mío, she don't like?
privacidad de datos, este problema de que si tenemos que utilizar algo con la IA con el alumnado, que sepamos que la IA en nuestra ley nos dice que si son menores de 16 podemos hacerlo siempre y cuando los padres le enviemos un papel y nos envíen ese papel firmado dando permiso a que sus hijos pueden usar la IA en el aula, porque si no, pues no es posible, es solo para mayores de 16 años, ¿vale? Porque está prohibido, pese a que ellos tienen 14 y se han inscrito en el ChatGPT de motu propio, yo no le puedo pedir como docente que lo haga. Temas de plagio, pues eso, que la usan inadecuadamente y te presentan una redacción maravillosa y no la han hecho ellos. Pueden ser dependientes y transformarse en alumnos pues vagos porque hacen un mal uso de la IA de rollo. Pues mira, le hago la foto del ejercicio y las pasivas, pues que me la haga la IA. Pues bueno, eso hay que intentar trabajar que eso no se haga. Y luego también a veces hay falta de alfabetización por parte del alumnado y también por nuestra parte. De ahí pues las ganas que tenía de enseñaros didácticamente de qué manera podemos usar la IA desde un punto de vista pedagógico. Como conclusión, simplemente deciros que la IA no nos reemplaza a nosotros como educadores, sino que, como veis, transforma nuestro rol e incluso nos hace mucho más divertidos. Luego, el cambio de paradigma es inevitable, Solo deciros, la IA ha venido para quedarse, por tanto, sería interesante que la usáramos de la manera más adecuada posible, porque ha venido para quedarse. El objetivo final sigue siendo el desarrollo humano e integral. Entonces, pues eso, tenemos que hablar en clave pedagógica, en clave... Entiendo que ahora, para una primera práctica, entiendo que haréis una pinceladita de lo que os he podido enseñar hoy para probar, pero que cada día de verdad intentemos incluir la IA más en nuestro aula, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, que la IA, el uso de esta herramienta de manera pedagógica e integral, pues requiere una formación continua en la que nos vayamos haciendo, pues con las páginas web más punteras, con las IAs generativas más innovadoras, que hoy os he querido mostrar algunas. Así que nada, espero haberos, muchísimas gracias, espero haberos inspirado hoy un poco, pues eso, a usar la IA. Ay, creo que he dejado de proyectar el PowerPoint y quería explicaros si alguien quiere escanear el QR, perdón, simplemente por deciros que es el artículo del que os he venido hablando en algunos momentos, en el que hablo del uso de la inteligencia artificial para alumnado de alta capacidad para enseñar explícitamente inglés, ¿vale? Por si alguien se lo quiere leer, ahí tenéis un acceso gratuito a su lectura. Y nada, que espero haberos inspirado, me ha encantado arrancar esta jornada. Que sigáis cumpliendo sueños como educadores y llevando el inglés, pues bueno, a lo más alto. Yo siempre digo que nosotros tenemos una labor muy bonita, que nosotros no damos una asignatura, damos una competencia de vida, que es lo que viene siendo un idioma que no deja de ser su fin único y último, la comunicación. Así que más inspirador que eso no puede haber para que nuestro alumnado le encante el inglés. Así que gracias y espero que os haya gustado e inspirado esta charla de hoy. Pues sí, Carmen, muchas gracias. Estoy aquí apuntando todos los pasos para el Teams para usar ¿Te ha progresión de gustado? lectura. Sí, sí. Que Está genial. sí, me encanta cómo has enfocado más, perdón, a los alumnos de altas capacidades, porque siempre me ha chocado en cuando como profesores tenemos nuestra junta de evaluación y siempre la junta está como discutiendo o hablando como, vale, pues ese alumno tiene un 4, pues le subimos a un 5, sí o no, pero nunca tenemos esas conversaciones a los alumnos que tienen un 8, pero podemos subir a 9 o podemos subirle a un 10. Entonces, enfocando en esos alumnos específicamente, yo creo que es muy importante porque, como lo has comentado tú, muchas veces decimos, pues ellos se van por libres. Pero claro, Y ellos nada, necesitan su apoyo también, que son de altas capacidades, pero necesitan su apoyo como profesor. Yo tenía una pregunta
Sí. Porque con todas esas cosas chulas que nos ha enseñado con la IA, ¿hay tipos de tareas o actividades que hemos hecho en el aula más tradicional de inglés que ya no tienen sentido en la era de la IA? ¿O podemos incluir todo que hemos hecho en el pasado y lo juntamos con la IA? Totalmente lo segundo que has comentado. Tenemos que tener nuestras raíces didácticas y pedagógicas que se nos han seguido enseñando en nuestra carrera o en nuestro máster de profesorado, y tener esa base tradicional de enseñanza y ese factor humano fundamental y crucial, pero a eso implementarle la IA de una manera adecuada. La IA viene como aliada a mi base como educadora. ¿De acuerdo? Entonces, no vería adecuado erradicar, ahora vamos a romper con todo. No, todo esto me vale, pero qué genial que esto viene a darle un plus. Sí, sí. Un Pues, plus. pues muchísimas gracias, Carmen, por esa ponencia tan inspirada y tan alineada con los retos actuales en la educación bilingüe. Gracias por tu Gracias a tiempo y vosotros. por tu aportación. Gracias a vosotros por haber contado conmigo. Ha sido un verdadero placer. Un abrazo fuerte. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Pues muchas gracias a Carmen García y ahora, because this is a jornada for enseñanza bilingüe, we are going to be switching to English. And now I'd like to introduce our next speaker, who is Frank Carrizo. Frank is a highly experienced Delta certified English teacher with over 30 years of professional experience teaching English as a foreign language, particularly to adult learners. He holds qualifications from Cambridge Assessment English, Arizona State University, the University of California, Irvine, and the Universidad Complutense de Madrid, reflecting a strong and diverse academic background. Throughout his career, Frank has developed extensive expertise in academic and business writing, linguistic studies, and exam-focused English and language teaching. He has also worked for many years as a Cambridge speaking examiner and former team leader, where he was responsible for the training and standardization of new examiners, gaining first-hand insight into assessment, quality assurance, and professional standards in language education. Frank currently works as a teacher trainer for Burlington Books here in Spain, delivering professional development workshops for educators and culture classes for secondary and upper secondary students. This role keeps him closely connected to both teacher training and classroom realities. So I would just like to say thank you so much, Frank, for joining us and spending your afternoon with us today. Well, thank you very much, Shannon, for the invitation. I have to say that it's been exciting just to prepare the background essay for this and also the presentation as well. So can I get started now? Absolutely, whenever you are ready. Thank you. And today, well, I will try to cover it in the 45 minutes that we've got. We're going to explore, a field that's growing across schools all over the world, which is content, language, and integrated learning, or CLIL. But there's a real question I want everybody to think about. What does it actually take to make CLIL work in a real classroom? Basically, we're going to explore the core competencies of the set of skills that we all need as teachers. Also, talk about a little bit about teacher development and career opportunities at the end of the presentation. And at the end, I will leave you with a little present that I prepared, especially for this presentation. So basically, let's start with the linguistic competence. When we talk about it, I mean, this is our foundation. And no, I'm not just talking about, speaking well. It's having enough precision and clarity so that, language never becomes the obstacle when you're trying to explain something complex. We first talk about linguistic competence. And as I said, I mean, it's academic language proficiency, bilingualism, and spotting language errors. I mean, this is the core skill that you prepare the most. I mean, you're going to do it in a language that it's a
probably not your first language, and it's going to be daunting for you as a teacher to really get to that level in which you feel comfortable. Then we have the methodological competence. I mean, in this case, think of it as the pedagogical content knowledge, but adapted for bilingual classrooms. It's knowing how to use a visual, a scaffold, or a sentence frame to make something like, let's say, mitosis in biology understandable in a second language without, dumbing down the science, because this is in the most important part in CLIL. I mean, we cannot dumb down the science. And then we have the managerial competence, which is, in CLIL, I mean, we're teachers. We have to teach students. So you're not just managing behavior. I mean, you're managing also cognitive load. I want you to stick, to that term, idea, cognitive load, because it's going to play a major role in this presentation. How students use their mental energy, how much time they spend, for example, translating in their heads, because I know that we teach English, but whether we like it or not, we're never gonna, avoid translation in the classroom. Students will always do that. And then we have in the middle, we have the integrated bilingual expertise. This is basically where CLIL lives. I mean, I usually say that it's a balancing act, that it's where all the three overlap, and that's where real expertise is. It's being able to explain, let's say, something like photosynthesis at the same time, and catch and correct errors in language without skipping a beat, as a teacher. I know that I usually say that when I meet bilingual teachers and CLIL teachers, I mean, I usually say that they're rock stars because they have to do a lot of things at the same time. And then we have, if we train these skills separately, I mean, we're setting teachers up for, struggle, basically. Fragmented training creates people who know the theory but feel lost when they step into a real classroom. On the other hand, if we look at an integrated model, we think of it as essential, because instead it prepares you for what usually happens, using all these skills at the same time in real time. I know this is quite, daunting, quite difficult, challenging, but this is what you study for. This is what you're made of. Now, I want to be honest about the linguistic threshold, because, and this is what I usually call the elephant in the room. We all know that in Spain, talking about our, the nearest context that we have, Spain, many CLIL teachers are being asked to work in a language that they're still developing themselves, and that puts them in a very difficult situation. European policy and classroom research point to a clear benchmark. I mean, B2 is often used as a hiring starting point, but we have to be honest. I mean, it comes with what I call mismodeling risks. If a teacher struggles with precision, students will always, will very often adopt those same subtle errors. C1, on the other hand, is what we call safe, the safe level for CLIL. Not because it's perfect, because it's, far from beyond perfect. No one's perfect, but because it gives you flexibility. And this is very important. It allows you to respond spontaneously when a student gets stuck without simplifying or distorting the content. Now, originally, many bilingual teachers and programs in Spain required a C1 level. I mean, if you remember the prueba de habilitación lingüística, we all know how that evolved. And in many regions in Spain, the requirement has dropped, to B2. And of course, that decision, brings about a lot of consequences. Now, there is what you can see here in the slide. This is where precision really matters. I mean, a B2 teacher might say something like, make carbon dioxide, which is fine in general English, but a C1 teacher will model academic discourse and say something like emit carbon dioxide. I mean, using the right collocation. And I would say that that's not pedantry. You're not being pedantic. I mean, that's how disciplinary thinking is actually expressed. I mean, that's part of the objective. You want to use academic English as much as possible. The same happens with grammar. For example, saying something like,
if we heeded it instead of if we would heed it, which is quite American, I have to say. It prevents language misconceptions from becoming permanent because we're not just teaching facts. We're modeling the microlanguage of each subject. So what does it all look like in a real classroom, in a split-second decision? A student of science in a science class might say something like, the water evaporates slower. We understand the meaning, but the language is clearly underdeveloped. I mean, then a competent teacher might say, they might recast. I mean, it's a technique that we use quite often. I mean, we repeat what the student said. I mean, replying something like, yes, it evaporates more slowly because, and then you let the other student finish the sentence. So you give the correct language model while keeping the focus on the scientific why of the matter. You're acting at the same time as a language model and, of course, as a science teacher. Now, I'd like you to feel what this actually requires cognitively. Managing the cognitive load that I mentioned before. In history, if a student says, for example, the king make big change, what would your target reformulation be? I mean, you can think about it for a second. You could say something like, the monarch implemented significant reforms, something using the precise vocabulary at C1 level. In math, for example, saying something like 2 times less than, I mean, how would we elevate that so the concept becomes clearer, for example? Because this is the key. If language is vague or inaccurate, conceptual understanding suffers. Now, experiencing this cognitive load helps teachers realize why academic language is not decorative. It's structural. It's the foundation. So after each activity, you can ask a quick reflection question, something like, how did reformulating the question change your understanding of the topic? Or what was more difficult, the content or the language? Why does it matter? Because academic language is not just about sounding correct. It's a tool for thinking, reasoning, and learning in bilingual classrooms. Now, to move away from what I call the methodological uncertainty, we need a planning tool. And this is, every teacher knows this. So let's look at, for example, the 4 C's framework. We call it the 4 C's because every element begins with a C. So it's a volcano lesson example. So let's look at the content. Here, the content is obviously geography, plates and geological processes. And notice how the objectives are clear and concrete. For example, locate plates, identify types, and talk about geological processes. But then we have the following C, which is the communication. Now, the goal here, language is not accidental here. Students are taught to use sequence adverbs like first, then, finally, to explain processes. So this isn't just doing science in English. I mean, it's giving students the academic language they need to explain science properly. Then we have cognition, thinking skills, the thinking side. We move students from recalling information to actually reasoning, analyzing, for example, cause and effect, predicting impact. So tasks are not just about remembering, but about thinking about the content. And finally, we have culture. So here, the lesson invites students to compare, for example, a disaster, how you prepare for disasters in Japan and in Chile, for example. And so language becomes a lens to really understand the world, not just, as a classroom tool. And of course, we also need a planner. In the planner, we talk, we use the lesson topic, objectives, and language objectives and cognitive skills. So the idea is that at least, you have one of the C's, or you can connect the different C's, the content, communication, cognition, and culture effectively. You can look at the map and see if you're connecting the dots. Now, let's move on to integrating language and content. For example, let's look at a very typical math exercise so you can see how this works. How, for example, a simple math lesson can be turned into a CLIL lesson. So in the original version, for example, you have before, the original task is
probability exercise. So the problem is to calculate the probability of rolling an even number on 6-sided dice. So the focus is mathematical. I mean, the students only have to calculate, but if you improve that a little bit, you would move on to really focusing on the language to do that. We can work on mathematical thinking, but also language practice. I mean, we use conditional sentences. For example, if I roll 6-sided dice, then the probability of getting an even number is 3 out of 6 because blah, blah, blah. So you use microstructures and you can reinforce the grammar as well. So the key idea is this. We are not just doing math in English. We're using math as a context to develop academic language. When students articulate their reasoning clearly, they don't just improve their English, they also understand the math better. That is what I call, what effective CLIL looks like. I mean, every task becomes a chance to develop subject knowledge and language needed, the language needed to express it. Now, in CLIL classrooms, students are constantly doing two demanding things at the same time: learning new content and working in a second language. I mean, that alone, I would say, increases the cognitive load, compared to a monolingual classroom. If they do it in Spanish, of course, if Spanish is their first language, I mean, it's going to be a lot easier. And this is why organizational competence that I mentioned before, I mean, it's important, how we structure routines. And this is not cosmetic. I mean, this is definitely essential. So how can we make it simple? How can we unburden students, of their cognitive load? I mean, it's simple. You can use, for example, hand gestures. Having consistent routines can be incredibly powerful. Something as basic as a hand gestures for, repeat. Or, this is a trick that you would recognize if you've been working as a Cambridge examiner. In my case, we are so bound by the frame that what we have to read to the students, so to make it fair to everyone, we sometimes have to resort to, this hand gestures, like having students repeat or develop a little bit more. I mean, like when the students don't give the full answer, I mean, I usually do this rolling with my fingers so that, students know. I mean, and they don't need extra knowledge for this. They just know what to do, basically. We can also use color-coded table mats, for example. This is visual support, basically, and they work in the same way. For example, in this case, you can show when students are expected to use L1 for deep understanding and when to switch to L2 for practice. And this removes ambiguity. I mean, the students are not guessing what language to use. I mean, what that leads us to more purposeful and confident participation. We, depending on the level, of course, I mean, you can allow students, I mean, if it's a very low level, you can allow students to talk to themselves or organize their ideas in their first language. But then you can switch to the target language when you have to report to the class, for example. Also, we have exit tickets, for example, with sentence stems. And this is an old friend. I mean, these are very simple formative tools that give you immediate information about what students understood, both in content and language. I mean, if you add something like, today I learned yada yada, or I still wonder about yada yada, you are scaffolding reflection and academic language use at the same time. Basically, the idea here, when you have all these routines, I mean, using nonverbal cues and visuals and structural reflection, I mean, they share one goal. I mean, it's freeing up the students' working memory. When students don't waste mental energy on, I call them logistics, or language uncertainty, they can focus on understanding the classroom, the lesson itself, and in bilingual classrooms, I mean, that makes all the difference. Now, organizational competence, as I said, I mean, in bilingual teaching isn't only about routines and planning. I mean, of course, we can talk about routines, but it's also about what happens in the moment. I mean, and good CLIL teachers are constantly reading the room and making small adjustments to keep everything and everyone with them. Now, let's say you're explaining something
quite difficult, you know, something like chemical bonds, and you start seeing blank faces. That's a critical moment. I mean, organizational competence means like recognizing that comprehension is broken down instead of just, you know, pushing ahead. I mean, I might see some teachers, for example, just pushing ahead, just continuing with the lesson. And the first step here is to always ask yourself, is the problem the content or the language, or actually both? A skilled teacher doesn't just repeat the explanation louder or slower. They change the approach completely. You might switch to an analogy, for example, using a handshake, for example, to represent chemical bonds, or you can add a quick sketch on the board. And now you're combining movement, visuals, and language. I mean, this is multimodality in practice. This is what helps up abstract ideas suddenly become clearer, you know, to students. Once you adapt, you have to check again. After you switch a little bit your approach. I mean, a simple technique like fist to five, for example, this is a great way to assess how much students have understood, where students show their level of understanding with their fingers. You know, 1 is like, I understood very little, and 5, for example, I understood everything. It gives you instant feedback in a few seconds, and you know whether you can move on or you need to clarify something further. We also use this fist to 5, I mean, well, actually it's fist to 4, with our culture classes at Burlington Books when we visit schools. I mean, we sometimes check understanding when we ask a multiple choice question and we show it on the board. We have options A, B, C, and D, and we just have the students, you know, signal 1 if it's A, 2 if it's B, 3 if it's C, and 4D. And that helps you in different ways. I mean, first you offload their cognitive demand for a task, and you're also managing behavior because they are not shouting, they're not screaming, and that's a great way to do a lot of things at the same time. So the result of these micro adjustments is this. I mean, you keep the academic rigor, of course, I mean, but you also ensure linguistic accessibility. Students don't just get lost because the language got in the way. I mean, this is CLIL at its best. Strong subject teaching and strong language support happening at the same time. Now, another element that a lot of people get scared of is assessment. I mean, how do we assess? And this is something where what the previous presenter, Carmen, talked about. I mean, you can use a lot of AI for this. And this is one of the biggest challenges in CLIL classrooms, because when students are learning content in a new language at the same time, it's very easy for language errors to hide when, you know, they actually know about the subject, for example. They have no problems with content, but they have problems with the language. I mean, sometimes, how do we know that? Our goal is simple, is to untangle content and language so assessment is fair and accurate. So a good way is to using dual rubrics. Now, you can call them differentiated rubrics, but you know, you can call them dual rubrics. I mean, we separate the score for factual accuracy from the score for linguistic quality. So basically, we assess what students know and how well they express it, but we don't mix the two. And this is very important. We cannot mix the two. That way, we can see whether a difficulty comes from gaps in subject knowledge or language development. I will show you an example. Of course, this is not a real example, but just to illustrate how this looks. So I will give you some time to read the text in the mini essay. So here, you know, the butterfly laid eggs, then it hatched, blah, blah, blah. So scientifically, the student is right. They understand the life cycle of a butterfly perfectly. I mean, but there are clear grammatical errors in the language. Now, here's the key point, basically, the takeaway here. If we grade this twice, once for content and once for language, the student's scientific understanding doesn't get punished or penalized because of their English. This prevents language from masking the content mastery. I mean, it gives us a much better way to give feedback. I mean, the student knows exactly what to improve, and so does the teachers at the same time. So formative assessment is really the backbone of effective CLIL teaching. It helps us spot problems
early on before they become habits and or start affecting final grades. The idea is to make assessment a normal, low pressure part of everyday classroom life, not just something that only happens at the end of a term, examen final. So let's look at these two examples. So here on the left, we have the Earth moves closer to the sun. It's perfect grammar, completely wrong science. On the right, we have here, day length change because Earth tilt and go rounds around sun. Obviously, it has grammatical errors, but the content is perfect. I mean, we cannot punish the students for not knowing the content. And this is what matters. Content must be before grammar. We can always improve grammar. I mean, and this is something that we should not constantly correct grammar in students, because that would prevent from fluency. I mean, they don't develop the fluency and the knowledge that they need to, learn about the content. We can always improve the grammar later. We can use worksheets and, whatnot, lots of different exercises to get, reinforce that part of grammar, but content must come first. So to make formative assessment, sustainable, because we cannot spend a lot of time or effort in, knowing how to, assess our students, we can use 5 things. You can use exit slips that I mentioned before, for quick check for understanding, asking students what they learned or what they still wonder about. Finger signaling, for example, to show their level of understanding, the fist to 5 that I showed you before. You can also use peer dictation, having students practice together, like one student does the dictation and one reads and the other writes, so they do that together. Or you can use the think, pair, share, to process ideas before speaking publicly, in the classroom. And quick pause, for example, for instant feedback on concepts. I mean, what I mentioned also that, what we do in our culture classes at Burlington Books. All of these elements create frequent, low stakes moments that, to check learning and adjust instruction. And the key idea here is that you want tools you can use tomorrow, not next year. Formative assessment helps you see whether a difficulty comes from language, content, or actually both. I mean, you can intervene early and effectively. Now, let's look at how UDIMA's Masters in Bilingual Teaching. I'll go over this quite quickly. Actually, if you're taking the course, I mean, you should know that at the first semester, I mean, you focus on the foundations and clear methodology. I mean, you build a solid base. I mean, how bilingual schools work and, what CLIL really means in practice and whatnot. And then we have the second semester that moves into more advanced practice. I mean, here you develop, your communication skills up to C1, hopefully. Explore diversity in bilingual classrooms, blah, blah, blah. I mean, a lot of things. And then you prepare for the master's thesis. I mean, you have the external practices, the practicum. And then there's a continuation of the second semester. And the program includes, that professional placement and master thesis. And these are not add-ons. I mean, when you look at a program, you have to make sure that these things are integrated into the learning that you do. I mean, not only at UDIMA, of course, this is a jornada prepared by UDIMA, but you can always look at this program and it has to be like this. It has to be integrated. I mean, when we look at, for example, integrated practice in real world application, many places offer a very fragmented approach. I mean, they isolated theoretical modules and disconnected practical experiences, limited integration and research and teaching. And the integrated approach, I mean, it's all together as a package. It will lead you to deeper learning and professional readiness. I mean, you will be more prepared for the future. Now, let's look at briefly at what happens after graduation, because this is not where the story ends. I mean, the program is also designed to support lifelong learning and open up different professional pathways, for bilingual teachers. One way
you can do this is with micro credentials. One option is further specialization with these micro credentials. For example, short online courses in bilingual assessment, for example, that focus on data informed evaluation and equity, for example. They're practical, flexible, and they help teachers stay current. For example, you have examples like the UCAM. They have a micro-credential in CLIL. It's 100% online. I couldn't find the price, I'm sorry, but I did try. The thing is that to do so, I mean, I had to apply and then blah, blah, blah. I didn't want to do that. So the time frame is from 4 to 6 weeks. I mean, self-paced. I mean, you can work on your own. I think it's mentored, which means that you will get feedback from tutors, which is a great way to really, improve on your micro skills when it comes to CLIL or bilingual teaching. Then we also have another route that you can take, which is the visiting teacher programs in the USA, for example. I've got a couple of friends who are, I think they're still living in the US. I don't know where exactly, but last time I heard, I mean, one of them was probably Nebraska. Never been to Nebraska, but it's a place where you can go. I mean, you can the focus is dual language teaching, CLIL immersion, and intercultural competence. I mean, the real examples are, for example, you have programs in Texas, Utah, North Carolina, California, and places like that. So this is a very good initiative. I mean, there's the one I've heard about, it's no program fee. I mean, you just have to pay for your own expenses at the start. I mean, you get a full salary, a teacher's salary, and your credentials or your degree, if you have a degree from a university here, they actually help you convert that into a teaching certification for the state. Because in the US, for example, you need to have a very specific teaching certificate from a state. And the time frame is 1 to 3 years. It's renewable up to 5. So you can have 5 years of experience, in the US. And that can be a great help because you also work with what we call ELLs, the English language learners. I mean, students who come, I think in Spain it's called compensatoria, which is, when you have students from other countries and they don't speak the language, so they get help with the language. And so there's a great focus there on bilingual education. One of my best friends actually worked in, I think it was the VIF, the Visiting International Faculty program. And he had an incredible experience. I think he was living in Greensboro, North Carolina. Then we have action research within schools. Teachers work collaboratively to solve real classroom problems using evidence and, not just intuition. This keeps professional development grounded and continuous. And these are not abstract ideas. I mean, in the case of the action research ideas, what I say is that you can deliver, you can lead your own experiments. I mean, the way you can, for example, you create a hypothesis and you want to test it with your students and you want to see how well they behave. I mean, for example, if you're using AI to complement your teaching, you want to do it in a good way. I mean, that after that, what you discover, you can actually, publish it. I mean, you can get it published in journals, or there are a lot of magazines. For example, there's the Modern English Teacher. I think that's a very respectable magazine where you can publish your own findings. And that's a great way to share with the world, I mean, and grow professionally. And the key idea is to move beyond one-off workshops. Think of in terms of sustainable career trajectory built through strategic ongoing development. Now, if CLIL works, I would say that it's not because only of good teachers. Of course, I want to say that it's because of good teachers, but it's also because of the schools they work in. And I know I'm treading here on a territory that it's a little, difficult, I have to say, because from experience, I know that sometimes you don't get backup from your own school. But it's also because, the school, the leadership from a school, I mean, support is, I would say, is essential
for successful CLIL implementation. I mean, it's not just a work of one or two teachers. I mean, you need the backup from the school. So let's look at a very practical checklist. If you're a school leader, if you work, you're the one making the decisions when it comes to bilingual programs, you should pay attention to this. I mean, first, in my checklist, I have joint planning periods. I mean, schools need to schedule common planning periods for CLIL and subject teachers. I mean, that's what allows real coordination of goals and scaffolding and assessment. Without this, CLIL will never become, something realistic. It will be fragmented at best. Second, we have reduced teaching load. I mean, basically for first year teachers, CLIL teachers, novice teachers. I mean, this gives them time to adapt materials, collaborate, and prepare properly and share with the rest of the teachers. I mean, it's a simple measure that protects quality and prevents burnout, especially in the first year, which can be quite rough. Then we have budget material. A real budget material for material adaptation, visuals, scaffolds, digital tools, which can be really expensive. And I know that a lot of teachers have access to a lot of platforms and for free, just because they have a student's account, an educational account, they can access to very low price tools, or sometimes for free. I know that a lot of schools, for example, they use Canva, and teachers have access to tools like Canva, to prepare their classes and make their classes more attractive. And of course, the access to language assistance. And I know this is very popular in Spain. They support oral interaction, model pronunciation, and make small group work more effective. I mean, they are a multiplier for language exposure in the classroom. And we have an example. When I was doing the research for this, this school always came up. The Colegio, I never remember the acronym. It's Colegio de Educación Infantil y Primaria, SAPE, Fernando de los Rios. I think it's in Alcorcón. And every time I was looking for successful cases, case studies in CLIL, this would always come up. I'm talking about a public school, I'm not talking about private schools. I mean, I wanted to choose a public school. And this, for example, apparently it's the CLIL program they have is quite effective, and it integrates CLIL across all stages from early on. I mean, in subjects like science, history, and art. And what about the impact? I mean, it's high proficiency, strong academic results, and levels of participation and spontaneous English use that go beyond traditional models. And teachers report higher motivation and not exhaustion, not burnout. Even something as simple as aligning schedules, for example, to create shared free periods and for co-planning can make a huge difference without extra staffing costs. I mean, the schools can actually benefit from this. And the takeaway here is clear. I mean, CLIL success is built on by leadership decisions, joint planning, everything I mentioned here, reduce loads and resources and language support. They create the conditions, the good conditions in which good teaching can thrive. Then we have our work. I mean, my part, the part we play. When I say my part, I mean, I talk about Burlington, for example. Here, for example, I mean, the materials, I mean, the books, the textbooks, I mean, high quality resources like the ones we develop at Burlington Books. In this case, this is an example of Global English B2, the student's book. We have not just, textbooks. I mean, they are models of integrated pedagogy. I mean, our materials are designed with CLIL in mind, bilingual glossaries, strong visual support, scaffolded activities. And in most courses, we have dedicated CLIL lessons that are ready for the teachers to use. And all of this does one very important thing. It reduces your mental load as a teacher when planning and helps make sure that content and language objectives are addressed, remembering the 4 C's that I mentioned in the beginning. So basically everything is addressed together, not just as separate tasks. In other words, a good textbook doesn't just save time. It quietly teaches you how CLIL should work in practice.
Also, webinars. I mean, we at Burlington, we also offer webinars for teachers. We support, our support to teachers goes beyond the book. I mean, webinars like this one, for example, the one I'm doing now, are part of that same philosophy. I mean, bridging the gap between what's printed on the page and what actually happens in classrooms. I mean, it's about building a professional ecosystem around teachers, not just selling. Of course, we want to sell materials. That's our business, but it's also bridging the gap. I mean, making sure that teachers are well supported. And then we have external support. I mean, in this case, policy bodies and professional associations offer grants and funding for innovative projects related to languages and bilingual education. For example, organizations like the UCFL or the Association for Language Learning, ALL. I think they offer support in different initiatives, like, for example, material development and teacher training projects, and which are, most of them are aligned with CLIL. I mean, they're not just abstract opportunities. I mean, they are real resources that schools and teachers can tap into to fund bilingual and CLIL innovation. You can just Google them. I mean, when you Google the UCFL or the ALL, you will be able to find the different projects that they sponsor. So let's zoom out for a moment. I mean, where can a master's like the one offered at UDIMA can actually take in? Where can it take you? Because the career paths here go well beyond the traditional classroom. I mean, I know that a lot of you might think, well, I will be working as a teacher at a school, but this is not the only way. I mean, first, of course, we have the publishing world. I mean, of course, I have to talk about Burlington Books, but we don't just need people who speak good English. I mean, we need specialists who understand how content and language really work together in classrooms. I mean, with a profile as a bilingual teacher, you could work doing what I do, for example, as a teacher trainer, designing and delivering culture classes and professional development for other teachers, or as a materials developer, creating resources that integrate academic content and language learning. I mean, many times, when we create a book, we don't only create the book itself, we also create a resource bank for teachers where they can get all kinds of extra information, and that doesn't come for free. I mean, it comes for free for the teachers, but it doesn't come in like you snap your fingers and then material appears. This has to be created by expert teachers, and that's what we have at Burlington Books. I mean, we're always looking for teachers or experts in bilingual education that know how to prepare materials. So that's an area that you can tap into. And if you look at it, the job market, that's another thing. More broadly, for example, a very clear pattern appears. I mean, the combination of strong pedagogical content knowledge and a C1 level of English is definitely in high demand. Employers are not just hiring classroom teachers. I mean, they're hiring people who can design curricula, train other teachers, and give support to bilingual education projects. And that demand exists in publishing, edtech, international programs, and private educational companies. So the doors are really open. I mean, graduates from this kind of program at UDIMA, for example, move into roles like working with publishing houses, educational design, and learning platforms, program coordination for bilingual or international projects, and innovative project management that, blends language, content, and technology. And here's the takeaway, that you get a lot of transferable skills that are highly valued, and they go, far beyond the classroom. Now, let me give you just one quick example in the edtech world. You probably know Genially. I mean, if you didn't know, Genially was founded in Cordoba in 2015. It's a Spanish edtech, and today the platform is used by millions of teachers worldwide. Many of them are working CLIL teachers, and that's just not a coincidence. EdTech companies actively value professionals who understand how content and language interact in real classrooms. And there's a very direct skill transfer here.
What you do as a CLIL teacher, bilingual teacher, understanding how students think, where they get stuck, and how to scaffold learning feeds directly into product design and user experience. If you can design a good lesson, you already have the foundations to help design a good digital learning tool. And of course, with the edtech market growing rapidly, around 14%, this is becoming quite a serious professional pathway. I mean, I have a friend, for example, we used to work together at International House Madrid, and now she's working in software development, and she does it in edtech. I mean, it's educational technology as a UX consultant, and of course, she has a strong bilingual and CLIL background. So CLIL expertise doesn't just belong in schools. I mean, it also opens doors in educational technology, digital content creation, and product design, where bilingual teachers can have a real impact on the future of learning. Learning about AI, for example, is a great way to work in different contexts. So for those of you who stay in the classroom, you might find something like this. I will show you the example quickly. This, I found this, of course, the job is not available anymore. Sorry, but this is a post, an ad that I found for King's College in Murcia. And this is a British International School. The role is as a literacy coordinator, and that it goes far beyond teaching basic reading or writing. I mean, it's based on it's a job that can take you professionally to another level, like planning and delivering UK national curriculum. I mean, track pupil progress and managing assessment, reporting to parents. I mean, a lot of things. I know it sounds a little bureaucratic, but it's a great job. And salary ranges, I mean, as you can see here, they go around 26 as an entry position, for example, or you can get to 30,000 a year. And it depends on the school. I mean, if you work for a different school, I know that in the Madrid area, we have a lot of British and international schools just outside in the outskirts or the suburbs of Madrid. You can actually get a really good job working as a bilingual coordinator, a program coordinator. Now, there's another program, which is the Erasmus Plus, the KA 229. With CLIL expertise. I mean, this is my last door, I want to show you quite briefly. I mean, and in this case, for example, CLIL expertise is not just useful in classroom. I mean, it's also the gateway to European projects and funding. And so here, for example, the Erasmus Plus program is actively looking for people who can design joint curricula and integrate content and language across countries. I mean, that skill alone makes projects proposals more competitive. This is an example. It's a real example. It's a Spanish-Greek robotics project. A graduate bilingual teacher acted as a language advisor, and they actually helped secure around 120,000 euros in Erasmus Plus funding. And not by translating the project, I mean, by ensuring that everyone could access, contribute, and collaborate effectively. And this is the real role. I mean, bridging the technical and linguistic gaps so international teams can actually work together. I mean, as a CLIL teacher, I mean, of course, you have your classroom skills and CLIL training, but, going from searching for platforms and the proposal and the application and securing the project, this is essential. I mean, as a bilingual teacher, you can get to see how this works and how you can secure this. CLIL expertise is not only a teaching tool, as you can see. I mean, it's a professional asset for funding, innovation, and international collaboration. So I'd like to, this is the gift I told you about. This is a quiz that I prepared. It's where you can get a radar chart like this one, and it's across different dimensions, like linguistic proficiency. These are the core skills of a CLIL teacher. I prepared a website. This is the website that you can visit. You can grab a screen capture this. You have to introduce the code presentation to 2026.
you should answer all the questions, and then you will get a feedback. I will try to show you right now. Let me just change the screen. I have this screen here prepared. Okay, here. So when you log in, this is what you will see. The CLIL Competency app. This is an app that I prepare myself using AI. I actually used Google Anti-Gravity for this. It helps you code the back end and the front end of an app, and then it will help you like load the app into a website, blah, blah, blah. So it's a lot of technical stuff. I based the research for this came from the European Framework for CLIL, Teachers and Education. So it's based on real research. So what I did was translate this into an app that you can actually use today to assess how good you are as a CLIL teacher. I have already lifetime access. If you use the code, you will have lifetime access as well. So you enter the assessment. This is what you will see. When you look at the different, aspects, for example, you start with linguistic proficiency. When you look at every number, I also put like an explanation, a definition, or an example to help you decide, make more informed decisions. So let's say you are a 4 here. For this question, you are a 5. I'm just, going randomly. So you can take a look at the end. This is 3 questions per criterion. For example, linguistic proficiency, then you go to the next category. Then you go 4. Let's say 5. You will have time to read this, so don't worry about it. I'm just going quickly so you can look at the end and see. I'm just giving myself some 4s and 5s. I'm that good. Let's give it a 3 here. Subject knowledge. No, I know a lot about my stuff, so I will give myself some 5s in the different questions. Assessment. Let's say that I'm not very good at assessment, for example, and then I put a 2, 3 here, and then another 3. Let's say good. So category, collaboration. Let's say I work for myself. Like I don't like working with other people. I will give myself 2s here. Okay. So, okay. Next category, tech integration. I'm very good with tech. So you will always have to read the questions, though. You have to make sure that you know what you're choosing. So then I got to 100%, then finish the assessment. Gemini AI will analyze your profile. And then you will get this. You will get your own spider chart, and you will see the areas where you need to work on. So you have here the top strengths, the key growth areas, and an executive summary. This is provided by, powered by Gemini. And then your personal action plan. This is, I curated this myself. I mean, I put like different options where you can work on, your personal action plan, the collaboration, assessment literacy, and some tips that you can, and this is the detailed competency analysis that you can get at the end. You can actually download this. You save the profile as a PNG, which is an image file, or a PDF, right? Or you can email the report to yourself. Right? You can actually share with other teachers as well. And you will be able to assess how good of a CLIL teacher you are. Okay. And this is basically the end of the presentation. There's another, like a set of cards, the cards that you can use, but I will just leave that to, it's basically just a way of taking this app to another step. Okay. So basically, this is what I wanted to share with you. I mean, not only the core skills that you need as a teacher, but also the possibilities that you have as, as a CLIL professional or bilingual professional in, it's not just about teaching. It's also about doing other things. And I would say that it's one of the most, you get a lot of transferable skills that you can use in different areas. So thank you very much for the opportunity. Well, thank you so much, Frank, for sharing not only your knowledge, but your app and everything that you have contributed to the field of CLIL and language learning. I'm glad that you talked about burnout, because I think it's one of the things that in
in master's programs or people studying education, you don't want to even think about burnout because you're just getting started. How could we be burnt out already? But I think it is something, especially teachers in their first year, and especially teachers who might be coming into a CLIL classroom or a CLIL school and just be completely overwhelmed by all of it. So I'm very glad you mentioned it. Other than teachers signing up for specific, you talked about like the micro education and the CLIL education you can sign up for yourself. What can schools do to help their CLIL teachers other than the joint sessions, other than, what can they do to really make sure their first year teachers don't go into burnout other than the joint sessions? Because sometimes it's just not possible for those schools to give those. Well, I would always say that shadowing other teachers, for example, or pairing, this is something that we also do with the students. I mean, you pair I don't like to use the word weaker student. It's just the student with a lower level with a student with a higher level, so they can, get help from each other. But pairing, for example, using strategic pairing with teachers, experienced teachers, also having I would say, pastoral mindset when it comes to development. Teacher development is also very important. I remember working for International House, we had our mentors. I mean, we had our more experienced teachers, would always give a hand whenever we wanted to plan or, take a look at our planning and see if, we're going in the right direction, for example. So having, I know it sounds like a little bit like joint sessions, but joint sessions is not really, it's more like jamming, like a lesson jamming. And you jam together with teachers. But having that pastoral mindset, like having more senior teachers helping younger teachers, that can help them, see and trying things and like trying to shadow other teachers. In my case, for example, I really appreciated the approach with Burlington Books, because before I started giving my own lessons and cultural classes, we had to, mandatorily, we had to shadow other teachers. We went together to the schools. And that was a great help for me because it was not overwhelming. It was like really slowly. I really appreciate Sam's help, my boss, for this. So shout out to Sam. And I really appreciated it. It helped me tons. Oh, that's so great to hear that it's not only within schools, but also educational companies also have that sort of mentor program going on as well. Well, Frank, I just want to thank you so much. Your talk has really clearly helped us understand what bilingual teaching looks like beyond qualifications, beyond the skills, mindset, and professional development, and that it really can go outside the classroom. So thank you so much for being with us today. Thank you very much for the invitation. Thank you. All right, well, with that, thank you, Frank, and thank you, Burlington Books, for participating with us today in our jornada. Now I'm going to be switching back to Spanish just to introduce one of our alumni here at UDIMA, Ulrich Desmaur, I'm sorry, I'm going to pronounce this wrong, Desamors, nació en Haití y se graduó en Ciencias de la Educación por la Universidad Técnica Particular de Loja. Además, cuenta con una maestría en Educación Bilingüe y ha realizado estudios en posgrado aquí en UDIMA. Excuse me. Ulrich acumuló más de 10 años de experiencia en educación secundaria y en la actualidad desarrolla su labor profesional como docente de English Language Arts en una escuela pública en Texas, Estados Unidos. Su trayectoria es un excelente ejemplo de cómo una formación sólida en educación bilingüe puede abrir oportunidades profesionales en contextos internacionales. Entonces, Ulrich, muchas gracias por acompañarnos hoy y compartir tu experiencia con nuestros alumnos. Y sé que estás actualmente en el colegio, entonces muchas gracias por salvar ese tiempo con nosotros.
Gracias por la invitación, Shannon. Actualmente no estoy en la escuela porque Ah, había nieve estaba ah, cayendo y toda la semana no tenemos clases. that's right. Ahora mismo hay unas tormentas enormes, y especialmente en Texas, que no están acostumbrados al frío ni nada, pues eso, obviamente que no vais a tener colegio. Pues voy a preguntarte algunas cosas para que puedas ir respondiendo y espero que intentar ayudar a nuestros alumnos actuales de seguir tu propio viaje. And I'm going to switch to English right now. So, when you finished your master's degree at UDIMA, what was your professional situation compared to where you are now? When I finished the master in UDIMA, I was working at a private school in Ecuador, and I was the just an English teacher and also the coordinator department. And then I planned before I finished the master degree, I planned to move to Texas, and then that helped me a lot with especially with money because after I got the master degree, they improved my paycheck. They give me a better opportunity. That's give me a better opportunity to earn more money on this after when I finished the master degree. Oh, that's wonderful. And at what point did you see a clear connection between your master's degree and what we were doing and your professional career, either in Ecuador or now in Texas? Yes, that's helped me a lot, specifically as Frank was talking about um, the clear methodology. That helped me a lot because I mean I didn't know those things before I started my master degree at UDIMA. I didn't know those type of methodology, but that helped me a lot to improve my professional goals and to work with the student to help them to not only learn the language but also the content at the same time. Oh, that's wonderful. Because I think a lot of times what happens in our classrooms is that we kind of get thrown into situations. And then once you started the master's or you get a little bit of formación, you think, oh, this is what I have been doing in my classroom. And so seeing that, I'm glad that you saw that it was something that you really could use in your classroom. Yeah, Now, yeah, so I'm sorry. no, go ahead, go ahead. Not exactly when I was in Ecuador. When I was in Ecuador, the population was only Spanish speakers. They were learning English. But here in Texas, that's helped me a lot because I have a lot of students in the classroom. They're Spanish speakers, and because all the classes, the more English speaker in the classes, but you have to work with both population of student, and that helped me a lot to help the student. Those students, they just they call them ELL, English language learners, to help them learn the language while I'm teaching them the subject. That helped me a lot. My master degree. Oh, well, I'm so glad to hear that. Now, I think you answered kind of this question before, but did the master's degree change or did they clarify your career goals in any way? Like I know that you were a teacher in Ecuador and now you're a teacher in Texas, but did you think of maybe it could open maybe more opportunities to more fields? Yes, definitely yes. That's gonna help me. I mean, I'm working in here in Texas. You have to be a certified teacher. But when I came here with the master degree, that helped me to send those papers to TEA, and they review all the document, and they said, "Oh, you're eligible. You can just take the exam. You don't have to follow a teaching program again." Because of your experience, your master degree of those paper you have, you just have to follow. You do not have to follow a teaching program that's like 1 year. I don't know exactly how much it is, but that helped me to save money and save time. And I don't remember who I was talking to. They asked me some papers. I had to ask. I don't remember his name, but he helped me with those papers to send them. Udima sent them here to me
they pause them and set them. I had to take them to the district where I'm working now, and they just reviewed those papers. They said, "Oh, all good." The best thing on this, I'm just gonna be a big shout out for UDIMA because they sent the paper, not the diploma. He has all the subject in English Yeah. and Spanish. I didn't have to translate them. Oh, that's That was a wonderful. great thing. That saved money, that saved time, and that saved a lot of things. And when they sent them to me, I said, they said, you have to translate those documents. I said, I remember they sent them to me in English and Spanish. When I went there and I checked the document, I said, oh, thank God, they are in English and Spanish. I just took them. They said, oh, everything's good. You're good to go. So that's very good from UDIMA. Wonderful. Well, thank you for that shout out. And I'm glad that it was able to help, because you are right that depending on the state, in Texas it might be a year. I think in Colorado it was 2 years. But yeah, you based on your university degree, if you want to become a teacher, you take a 1-year course or a 2-year course as you are teaching at the same time. And I'm so glad that because of your background in Ecuador and because of your master's degree, you did not have to do that, because obviously you have the experience and the background to be able to be in the classroom right away. Now, my last question for you is, which parts of the program, which parts of, other than CLIL, were the most relevant once you started working? I'm more focused on CLIL. Yeah, now that Frank had his talk on it. Yeah, I want to take this time to thank all the staff from UDIMA, all the teachers that, I didn't have this opportunity to write you one by one, but I'm just want to take this time to thank you so much for all you have done, especially when I was doing the last part of it, the research studies, and as I received the answer quick when I send. Sometimes I get frustrated when I do not get an answer, but when I was talking to y'all, I get all the answer quick, very, very, very quickly, and that's helped me a lot in to work and to finish my research project, and everything was on time, and that was very good. That helped me a lot when I was doing this, and thank you again so much for that. Oh, well, thank you so much, Ulrich. It's so nice. I like doing this with ex-students during these jornadas because, like you said, we don't really have the time or the opportunity to go and thank everybody individually for helping us through our journey. So I'm so glad that we've had this opportunity to reconnect. Your professional journey is a clear example of how solid training in bilingual education combined with your background, commitment, perseverance can really open doors to not just your local teaching, but international teaching context. So thank you so much again for your generosity and for coming back to share your story with us. And I'm glad that you have, I guess, an unexpected day off. And so I hope you get to enjoy that right now. Yeah, we might go back tomorrow. It's just slushy outside, and we cannot go to school now, but we might tomorrow because it's sunny today. And one other thing I'm looking forward to now, I think I'm just thinking about it. My wife doesn't want me to do it, but I'm just trying to go back to UDIMA to study for a PhD. But that's coming. That's coming. Well, we would be lucky to have you. Yeah, me too. I'm glad. Most of the thing I would like to go to Madrid, and I missed the graduation. I didn't go, but I plan to go and to visit UDIMA. Absolutely. Well, our doors are open to you all the time. Thank you so much, Ulrich, for your time. All right, thank you so much for the invitation. Thank you. Bye-bye. Have a great rest of your day. Thank you. Have a good one.
All right. Well, it just puts obviously a big smile on my face to hear that from ex-students, I guess not ex-students, alumni here at UDIMA. They are always students for us. Now, what we are going into is going to be the round table portion of our jornada. Nuestra mesa redonda son salidas profesionales como docentes. Y vamos a empezar. I'm sorry, I'm going through English and Spanish. See what happens with your brain? So I'm delighted to be joined by both Luisa Mortimer and Elena Extramañana, whom I'll briefly introduce before we begin the discussion. Okay, so nos acompaña hoy Luisa Mortimer, doctora cum laude en lenguas modernas por la Universidad de Alcalá, donde también cursó 2 másteres en enseñanza de inglés como en lengua extranjera, en las especialidades de Developing Teaching Skills con premio extraordinario y Teaching Through English in Bilingual Schools. Es además licenciada en Filología por la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido. Luisa es experta universitaria en CLIL con matrícula de honor y en aprendizaje y enseñanza universitaria online por la UNIR, universidad en que actualmente imparte docente en el Máster de Educación Bilingüe y en el Máster de Enseñanza de Inglés como lengua extranjera. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente, tanto en educación superior como en otros ámbitos educativos, y ha desarrollado también labores de gestión académica. Su trayectoria incluye además experiencia como examinadora oficial en Cambridge English, evaluadora experta para el Ministerio de Defensa y formadora de profesorado en educación bilingüe para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. También nos acompaña hoy Elena Extramañana, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto. Cuenta además con un máster universitario en Cooperación Internacional y Desarrollo por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontífica Comillas, lo que aporta una perspectiva especialmente valiosa en contextos educativos diversos e interculturales. Elena posee formación específica en la enseñanza del español como lengua extranjera, adquirida a través de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto Cervantes. En la actualidad es profesora en la Facultad de Educación de la Universidad a Distancia a Madrid. A lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado como profesora de español como lengua extranjera en institutos de educación secundaria de la red pública, primero en Dinamarca y posteriormente en los Estados Unidos, donde diseñó y desarrolló cursos dirigidos a estudiantes nativos de origen mexicano y centroamericano. Asimismo, ha sido profesora de español como segunda lengua en el ámbito de educación social, colaborando con la Asociación de Solidaridad con Trabajadores Inmigrantes y programando cursos para personas migrantes de origen polaco y ucraniano. Thank you both for joining me. Thank you so much for taking time out of your busy schedules. I know that we all have so much going on today, and so I just want to thank you both for joining us. I don't know if you've been with us this entire time, if you had the chance to hear Carmen or Frank speak about their specific specialties, but Frank really talked a bit about how to start your career in bilingual education. And Luisa, as a person who has a long career in this field, what piece of advice would you give to someone who wants to build a long-term career in bilingual education? Yeah, it's a really relevant question. I think really what I would be interested in doing is breaking that myth of the linguistic proficiency of if you're proficient in the language, it's enough to be a great bilingual teacher.
And I think this often accompanies us, and I always emphasize this, and I emphasize this in schools, for example, when they come to me and they said, look, I'm interviewing a teacher, maybe their English is slightly weaker, and I'm saying, what do you think about their methodology? Do you feel they're strong in their bilingual methodologies, in their classroom practice? Are they using inclusive classroom practices? Up-to-date pedagogies, which really are based in scaffolding, really based in inclusive, diverse practices, and really with that, I would say that I would always say, aim to be a really effective bilingual teacher in methodology and pedagogy. And rather than focusing exclusively, which is something we often see when bilingual education programs are being set up, and we're seeing this emphasis that if you speak the language, you can be a great bilingual teacher. It's important, of course, it's a very important factor, but I think that we mustn't forget this is essential factor of being a great teacher. Absolutely, absolutely. I agree with you 100% in that. Now, Elena, I'm going to be asking Elena the questions in English, and she will be answering them in Spanish. Again, highlighting our bilingualness here today. Elena, because you have had so much experience with students who maybe are having to learn the language not as just something they would like to do, but is something that it is essential for their basically survival, their social survival in a new country, with your work with Ukrainian refugees, your work with Mexican and South American students in the United States. How important are those soft skills, the communication, the teamwork, the adaptability, flexibility, how important are those in bilingual contexts? Bueno, antes de nada quisiera darte las gracias, Shannon, por haber organizado esta jornada. Creo que es muy instructiva y además ha sido una excelente oportunidad para reencontrarnos con algunos estudiantes del máster, a quien agradecemos mucho sus palabras. Con respecto a tu pregunta y la importancia de mantener las soft skills en el aula, especialmente para aquellos estudiantes que se acercan a la lengua como un requisito, ¿no? A la hora de poder integrarse y poder proseguir con su vida en un entorno distinto al propio, ¿no? De la sociedad de origen, son fundamentales. Un poco en relación también con lo que estaba diciendo Luisa hace un momento, las soft skills, la capacidad para empatizar, la capacidad para poder convertir el aula de español, de español o de inglés en un entorno seguro, en un entorno en que los estudiantes puedan puedan rebajar el filtro afectivo que regula el mecanismo a partir del cual se acercan a la adquisición de la lengua, se acercan a la comprensión de la cultura que hay detrás de esta lengua. Por tanto, el profesor, la profesora se formula como un facilitador, como una figura fundamental que va a conseguir convertir la lengua en la herramienta y en el objetivo de aprendizaje. Va a ser ese puente que permita a los estudiantes, bien mexicanos que llegan a Estados Unidos, bien ucranianos que llegan a España, como digo, van a convertirla en esa herramienta a partir de la cual ellos puedan encontrar el camino que les permita proseguir con su vida desde esa ruptura, desde ese choque, desde ese momento en que han tenido que formularla de otra manera distinta por los motivos que han originado, ¿no? Su solicitud de protección internacional, por ejemplo, o que han originado el hecho de que tengan que convertirse en migrantes forzosos. Por tanto, sí, en respuesta a tu pregunta, Shannon, creo que estas soft skills are really important
to build up the way we're going to teach in our classrooms. Perdón que estoy yendo. Hace mucho tiempo que no utilizaba el inglés y por eso he iniciado mi respuesta en español, pero ahora empiezo a recordar, ¿no?, aquellos años, hace ya 20 años, en que llegué a Estados Unidos como profesora dentro del programa de profesores visitantes, visiting teachers in the United States. No, I'm going to start speaking in English a little bit, perhaps. Yeah, that's actually, I think it's the same program that Frank actually mentioned as one of the things that you could be doing after you finish your degree. And I like that you talked about making a safe place, because I think it correlates with what Carmen and Frank had said about you want to create a place where your students are not having to waste the mental energy, where they want to need to be and able to be focusing on the content that they are needing to be learning, and rather than all of the kind of outside distractions, right? Now, excuse me, Luisa, Carmen talked to us a lot about the use of AI and the types of AI tools. To what extent are digital competencies and AI tools becoming more of a requirement rather than an added value in the classroom? I think here we're seeing a little bit of a dichotomy. So digital literacy is extraordinarily important. Research shows us that teachers, by and large, within their teacher educational programs, aren't actually receiving the skills they need, and they aren't developing the skills that they necessarily need. Perhaps we could say this would be more if we're going through a traditional teacher educational background in more traditional universities. I think possibly when we're in online teacher education, such as that we find in UDIMA, I think it's not necessarily such a challenge for teachers to develop these digital skills. But there is this difficulty of teachers having these skills and then being in the classroom and finding that our students, they're digital natives, and they're far more proficient than the teacher in the vast majority of their digital skills. And I think this can create a little bit of insecurity for some teachers. And we're also seeing this enormous eruption, this development of AI, and teachers very often aren't receiving the training. They're not being offered the training. It's caught a lot of teachers on the hop, really, and a lot of schools, a lot of educators, with finding that schools don't have guidelines in place. There isn't a policy for ethics. There isn't a policy of how to use AI, how to develop the students' critical awareness in AI. And all of these are really skills that need to accompany that digital literacy. It's not just about plugging in and being able to search on the internet and being able to come up with some really great tools. It's actually developing the other part of the package, which is to be critically aware of being able to determine an understanding that the hallucinations, for example, we have in AI, where the information that we're given is not necessarily correct. It's being relied on in a way potentially to generate students' work, which can be an extremely helpful tool, but sometimes is actually being abused. And I think there needs to be this awareness, but to be able for the pupils to have this awareness, the teachers also need to be trained in it. And I think that's where we're finding there is this enormous gap. I mean, we had a survey as part of an EU project, Cost Action Clean Netley, last year did a survey through Europe. It was 11 countries involved with 5,000 respondents from Europe, from these 11 countries. It was a really large scale study. Yeah. And AI was barely mentioned by the respondents. And yet it's very, very probable that if we redid that study today, it would be vastly different in this dependence. But we are seeing within research that even with AI and even with this
this explosion of AI in our lives, where it's in our WhatsApp, you turn on Google and the first response you get to a question is your AI generated response, rather than something that's been published, as has always happened, up until a very, very recent history, up until the last few months, really. Yeah. And we're seeing that that really students, that their use of it is while it's developing, it's still used as a scaffolding tool within the classroom. And there's research that we've just published on this, where both teacher educators are finding, and teachers and pupils, it's not the goal. We're still finding that digital literacy isn't the goal, the didactic goal of the class. It isn't a didactic goal explicitly, but it is the one of the ways, one of the scaffolding tools that we're using to be able to reach our didactic goals. So in this, it is slightly different, for example, from it's sometimes equated to, for example, the linguistic literacy and digital literacy, whereas really we're finding that in a bilingual classroom, language would be both one of the objectives and the medium and the way to reach those objectives, whereas digital literacy isn't in that position. It's still not one of the didactic goals that we're working for, but it is one of the accompaniments that we're using to be able to reach those goals. Yeah. Yeah, I agree with you, where it's just, you said it's just kind of this bomb has gone off in our lives, where, and people are talking about it being, the fourth industrial revolution, where just this complete technological revolution has just kind of changed everything in our lives right now. Yeah. Yeah. And we're seeing the development of all these frameworks. We're seeing that we had the very first AI, the first in the world. The EU produced the AI, the law to how to regulate AI, how it should be used, and that was actually first applied in February 2025. It was actually enforced in February 2025. We're seeing how the EU is producing all of these frameworks about how to use AI. UNESCO in 2024 produced their AI framework for teachers, but we're still seeing that these aren't necessarily reaching teachers directly, and that's, I think, one of those challenges as teacher educators. One of those challenges that we really have. Absolutely, absolutely. Now, Elena, as our professor in our master's degree in bilingual education, you are the professor of our subject working in a bilingual school. And so this next question is for you. What level of flexibility, methodological flexibility, do schools expect from our bilingual teachers today? Toda la flexibilidad posible. Toda la flexibilidad posible, porque en el momento en que el docente entra en el aula, va a percatarse de que esta es, independientemente del contexto social, demográfico, etcétera, va a ser un aula tremendamente heterogénea, aula en que conviven diferentes ritmos, estilos, sensibilidades, capacidades, fórmulas de aprendizaje, y por tanto el profesor o la profesora ha de tener claro que debe procurar la atención más individualizada posible a cada uno de los integrantes del aula, teniendo en cuenta esta diversidad, esta enorme variedad de fórmulas, de estilos, de ritmos y de sensibilidades, lo que significa que el docente ha de estar siempre preparado para no solamente improvisar, sino para pautar fórmulas y líneas de acción que tengan en cuenta las circunstancias inmediatas que se están viviendo en el momento. Llegamos al aula y ocurre algo con lo que no contábamos y que nos hace tener que cambiar
actividad introductoria con la que íbamos a intentar romper el hielo, con la que íbamos a intentar rescatar lo visto en la última clase, con lo que íbamos a intentar iniciar un nuevo tema para la conversación o un nuevo tema para la instrucción de contenidos. Y esto implica que tenemos que estar continuamente reformulando nuestros lesson plans, que tenemos que estar continuamente ajustándolos a las necesidades que puedan tener los chicos en el aula, teniendo en cuenta que puede que nos movamos en un contexto en que el desfase curricular sea amplio de unos a otros, como estaba diciendo, o puede también que contemos con la incorporación tardía de niños que acaban de llegar y que comienzan su recorrido curricular con nosotros en el aula en ese momento y no antes. Por tanto, se ha de ser flexible, creo yo, desde mi punto de vista, se ha de ser paciente, se ha de esperar que los resultados que se obtengan no sean resultados que aparezcan en un corto plazo, ni siquiera a veces en un medio plazo, que vamos a intentar procurar crear las condiciones necesarias, como decía antes, para que nuestros estudiantes puedan sentirse cómodos, puedan sentirse acompañados, puedan sentirse protegidos también, de forma que esa aula se convierta en un lugar en que se puedan crear las condiciones necesarias para que disminuya su ansiedad, aumente su motivación. Y para ello debemos procurar fórmulas que, como digo, no intenten reportar un beneficio inmediato, sino que sea algo que se pueda ir viendo con el tiempo, siempre desde el acompañamiento y siempre desde esa flexibilidad para cambiar, para adoptar nuevas fórmulas, nuevos enfoques que puedan ser beneficiosos en función de las características y de los rasgos específicos de cada uno de los integrantes del aula, de cada uno de los niños, de los estudiantes o de los adultos, de los estudiantes en definitiva que convivan con nosotros dentro del aula. Okay, thank you. Thank you so much. Now, Luisa, and this will be my last question for you today. I know a lot of people who are watching this might just be starting out their professional careers or haven't started yet. They're currently in the master's program. So as someone who has worked in bilingual education for years, as someone who has gone into many, many different schools, what makes a bilingual education professional truly employable today? I believe it's the awareness, and this is drawing on what Elena mentioned a moment ago also, is to create this supportive classroom climate, that ability to connect with our students, to engage our students. It's something I would always look for in any specialist, and especially when we are in a bilingual classroom and we have that added challenge. If the position of working as a teacher is never an easy option, it's never an easy, it's a very rewarding profession to be in, but it's never an easy profession. And referring to that burnout, for example, that was mentioned earlier in the previous talk. And I think, therefore, I would always look for the teacher that can connect, the teacher that can engage with our learners. And I would also say it's the teacher that's really up to date in their methodology. So the teacher that is moving into it's really not innovative, and we're still drawing on the ideas sometimes when we see in master dissertations that approaches and methodologies such as, for example, project-based learning, it's still seen as, or people still discuss it sometimes as a relatively innovative approach. It's truly not. It's been around for decades. But the fact that the teacher is trained in, for example, things like techniques like, for example, project-based learning, but actually is used to employing it in their classroom. So, for example, that we're learning through projects in a way to really engage the pupils and draw them in so that they're enjoying being there, when really normally a pupil would rather be anywhere but in a classroom. I mean, they have to be in the classroom by law, but it's not where they want to be. Yeah. So really we have a responsibility to engage them in their learning and to motivate them in that process. And when we're in a bilingual classroom,
where they don't have, we have the extra challenge of the communication being in a second language or an additional language. And I think also within bilingual education, we have the difficulty that if they have complexity, if they have difficulty in learning, when they are learning in bilingual program, it's not just affecting the subject, for example, of English or French or German, whatever the program is we're in, whatever the language of that program, it's actually going to affect all of the content subjects that they're taught in that language. And so I think that teachers need to be very cognizant of that. And teaching is a great responsibility. And I think connecting with our pupils and the ability for a teacher to connect to our pupils on a real level, in a way that really makes you're connecting to them, and they're being seen as a person. They're being seen as an important. They're not just a person. They're not just another pupil in the class. And I think when we can transform our teaching practice into one that really brings in our pupils and supports them in this journey and engages them, I think we have a truly magnificent bilingual teacher. Absolutely. Absolutely. And Elena, my last question for you goes right along the lines of what Luisa was just saying, that an effective bilingual teacher, an effective teacher in general, really engages their students and, like you said before, makes them feel safe. Do you feel, because when non-native teachers go in for an English job or a CLIL job, and they might see that a native speaker is up for the same position that they are, how relevant is native versus non-native status when looking for an effective bilingual teacher, do you think? Bueno, evidentemente la competencia lingüístico-comunicativa es fundamental, ¿no? Para poder enseñar en un contexto bilingüe. Pero además de esto, es importante, y con ello entro en la respuesta que daba a tu primera pregunta, Shannon, con esas otras habilidades, algunas sociales, emocionales, que son fundamentales, ¿no? A la hora de poder diseñar un plan de trabajo efectivo dentro del aula bilingüe. Por consiguiente, creo que en el término medio se encuentra la justa medida. En este caso también es fundamental para el profesor el hecho de contar con unas habilidades lingüísticas que le confieran el rango de nativo. Esto es importante, y junto a ello las habilidades sociales que van a permitir que pueda diseñar propuestas que conecten con los intereses de los estudiantes y además también con aquellas cosas con las cuales ellos puedan sentirse identificados y familiarizados, porque en tanto que activemos ese componente que permite a los estudiantes identificarse, que puede permitir a los estudiantes sentir interés por aquello que estudian, estaremos activando también su motivación, y con esto creo que tenemos allanado más de la mitad del camino para conseguir que se involucren en las actividades que les proponemos en el aula y que en última instancia puedan alcanzar los objetivos didácticos y los objetivos curriculares que nos proponemos con ellos. Genial. Pues muchas gracias, Elena, que sé que tenías un día intensa de defensas de TFM hoy, entonces muchas gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Y Luisa también, muchísimas gracias por dejarnos un poco de tu tiempo y tu punto de vista, your specialty, your CLIL expertise with us today. So I just want to thank both of you for taking time out of your schedules today for joining us. Thank you so much. Thank you so much. It's been an absolute pleasure. Thank you for the invitation. Thank you for your invitation, Shannon. Thank you. Pues queremos agradecer sinceramente a todas y todos ustedes por su participación en esta primera jornada de
Inserción Laboral en Educación Bilingüe, organizado por UDIMA. Hoy hemos reflexionado sobre el perfil del docente bilingüe del siglo XXI, las competencias más demandadas por los centros educativos y cómo herramientas como la inteligencia artificial están transformando nuestra práctica profesional. Agradecemos enormemente a nuestros ponentes por compartir su experiencia, su visión y sus claves para avanzar con éxito en el campo de la educación bilingüe. Sus aportaciones no solo han enriquecido este espacio de diálogo, sino que también nos han inspirado a replantear nuestras expectativas y metas como futuros profesionales. El objetivo de esta jornada ha sido acompañarles en el tránsito entre la formación académica y la inserción laboral, conectando teoría y práctica de forma significativa. Esperemos que las herramientas, recursos y contactos compartidos hoy les sean útiles para construir una carrera profesional sólida y en constante evolución en entornos educativos bilingües. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.